Ma'am, you can start the session, ma'am. Welcome you to the session. Welcome you all after a week, but it feels it's a long time ago I have met you all. Happy belated birthday wishes to Sujani ma'am. Oh, thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you. Yes, I'm sharing the screen now. One second. So this is part 2, different types of learning in STEAM education. Actually, we have both STEM and STEAM. We call it as STEM, that is STE without arts. If it is a STEAM, that is including arts. So don't want to waste time by introducing myself to you all. We can straight away go to the class. Yeah, just a little recap. Just leave a comment at which point we have finished in last session. Which method? Ma'am, we have completed till inquiry-based learning, right? Yes. Okay. Just check you are all in track. So is there any doubts if you are having in ETL method and PJL and IBL? You can let me know in the comment section so that I'll just give you a little recap. Anyhow, I'm giving experiential teaching learning is you can go, you can take your classroom to any practical sessions and let them experience on their own eyes. That is said to be as experiential teaching learning. Okay, and project based. If you are going to deliver one topic to the children, initially you have to give one project based on that lesson. Let them try and come back. Then it's easy for you
to take that lesson to the children. Next is inquiry based learning. This is happening by story or inquiry based. You can make the children to initiate the curiosity. Okay, so that with their questions you can answer and you can track the lesson through the question answer method. So the last one is no, not a last. This is the new from for this week. So this lesson is problem based learning, problem based teaching learning methodology. Don't get fear if you are seeing so many texts and there are different kinds of words you are hearing first time. Initially it will happen. Even if I felt something, I am in different country and I don't have that much knowledge. If I hear anything new, if I listen anything new, if I get to know any new topics, initially I get fear. Okay, I don't know this, I don't know anything about this, then how can I listen the rest of the thing? You can catch it up wherever you are, where you stand now. Forget all those the classes, forget all the missed classes you have. Don't worry about where you are, which class you are now attending. Take it up, keep it up. If you have any doubts in that class, just mark it out. If there is any terminology that is very new to you, just note down the terminology. You can take that word or that terminology as your breadcrumb. You follow those track, then you find out what are all you missed in the previous sessions. That's all. Okay, don't worry about whatever happened. So present is your gift. Do it beautiful and get the excellence in your future. Okay, all you all very know, all the teachers, whatever we are teaching, we all come into the one circle. Again and again, we will travel in the same circle. Only it's an updated version or a traditional method. So something I knew, something you may familiar, I may not know. That's all. Okay. Because Sujani ma'am said, I just listen what you were talking before the session starts. So don't worry about anything. Don't get fear if you hear any new word or new terminology. Everything is under our hand. This is a digital era. So you can get to know everything in a of a second. Can we proceed? Yeah, wait, ma'am. I just want to, because thank you for such encouraging and motivational talk, ma'am, because that's really important. Let me tell that bit to the teachers so that they will understand well, because that's Ask really them to motivation. note down the different terminology which Yeah, they are getting fear. yeah, First, we have to break down what we are fearing. But yes. what usually we do know, if we have fear in some subject or matter, we just go away from that or removing it or skipping it. Yeah. But if you touch it, you have the courage to do it everything. So note down all the things and make it and use it as a breadcrumb. And if you like to discover those things, you cover all the subjects. Fast things. Okay? Yes. Thank you, ma'am. ඇත්තටම දැන් අය අද අපට අද අපට අපි කතා කරන්න යන්නේ විවිධ ඉගෙනීම් ක්‍රම ගිය සතියේ පාඩමේ දෙවෙනි කොටස තමයි. මොකද අපි ඉගෙනීම් ක්‍රම 10ක් අය අපිට කතා කරා. ඊළඟට ඒකෙන් 3ක් අය අපිට කියලා දුන්නා. දැන් ඊටු ටික ඉඳලා අපි අද කතා කරන්න යනවා. ඒ ටික පොඩ්ඩක් සාරාංශගත කරනවා නම් අපි එක්ස්පීරියන්ෂල් ලර්නින් ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ අත්දැකීම් සහිත ඉගෙනීම කොහොමද කරන්නේ? ඊළඟට අපි ප්‍රොජෙක්ට් බේස්ඩ් ලර්නින් ගැන ඉගෙන ගත්තා. ව්‍යාපෘති මත පදනම් වූ ඉගෙනීම කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි ඉන්ක්වයරි බේස්ඩ් ලර්නින් ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ විමර්ශනය මත
පදනම් වූ ඉගෙනීම කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම නැවත නැවතත් ඕගලන්ට මේ ස්ලයිඩ්ස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම නාතිය මහත්මිය කියනවා ඕගොල්ලොන් කිසිම පාඩමක් බැලුවේ නැහැ, කිසිම වචනයක් මම දන්නේ නැහැ කියලා පසුබට වෙන්න එපා, දුක් වෙන්න එපා, හිත කලබල කරගන්න එපා. ඕගලන්ට පුළුවන් මේ දැන් මේ මොහොතේ ඉඳලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. මොකද අලුත් දෙයක් අපිට හැම විටම ඉගෙන ගන්නට ලේසි. මොකද නූතන තාක්ෂණය අපි ළඟ තියෙනවා. අපි දන්නේ නැති වචනයක් ඇහුනම අපිට දැන් ටක් ගාලා Google කරලා බලන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන් මේ සෙෂන් එක කරන අතර වාරේ මමත් එහෙම තමයි සමහරක් වෙලාවට දන්නේ නැති ඉංග්‍රීසි වචන වල සිංහල තේරුම හොයාගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මමත් ඒ වෙලාවට Google කරලා බලනවා. නතිය මහත්මියත් කියනවා එයාත් ගොඩක් දේවල් සමහරක් වෙලාවට දන්නේ නැතුව එයා ඒවා දැනගන්නවා. ඒ වගේ තමයි අපි හැමෝම සමහරක් වෙලාවට මේ පාඩම් මාලාව තුළ අපි ගොඩක් දවසට සමහර වෙලාවෙත් අපි හැමෝම අලුතෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි ජීවිතය කියන්නේ. අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න බය වෙන්න එපා. පරණ දේවල් දන්නේ කියලා හිත කලබල කරගන්නත් එපා. අද ඉඳලා අලුත් දෙයක් දන්නවනම් ඒක අද ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ පතනවා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. Thank you ma'am for such motivational encouragement. Thank you. Sugandhi ma'am. You, miss. Good evening, ma'am. So I'm going to go without the video today. So I'm in a different location, so unable to on the camera. So right, okay. So அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்ப ஒரு சின்ன briefing last week session பத்தி அதாவது நாங்க கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் முறைகளை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுல முதலாவதா மேம் சொல்லி இருந்தது அனுபவ கற்றல். அனுபவ கற்றல்னா ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கறதன் மூலமா அதுல நீங்க ஒரு படிப்பித்தலை செய்றீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் அனுபவ கற்றல். ஒரு அடுத்தது திட்ட அடிப்படையிலான கற்றல். அதாவது ஒரு திட்டத்தை அமைச்சு ஏதாவது ஒரு ப்ரொஜெக்ட பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து அதை செய்யறதன் மூலமா செய்த பிறகு அதுல உள்ள விஷயங்களை பிள்ளைகள் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத வச்சு நாங்க டார்கெட் பண்ண விஷயங்களை செய்து கொள்றதுதான் திட்ட அடிப்படையிலான கற்றல். அடுத்தது வர்றது விசாரணை அடிப்படையிலான கற்றல். விசாரணை அடிப்படைன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கேள்வி கேட்டல் மூலம் விஷயங்களை கேட்டு எங்களோட டார்கெட் மிஸ் மேம் அதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்க. அப்ப அந்த விசாரணை அடிப்படையிலான கற்றல் பத்தி தான் மூணாவதா பார்த்தோம். அப்ப இன்னைக்கு லாஸ்ட் வீக் லெக்சர் ரெண்டாவது பகுதி. அதாவது இந்த ரெண்டாவது பகுதியில அடுத்ததா வரப்போறது பிரச்சனை அடிப்படையிலான கற்றல். அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப உங்களுக்கு புது விஷயங்கள் வருது அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது. புதுசா இருக்கு, இந்த வார்த்தை புதுசா இருக்கு, இந்த விஷயம் புதுசா இருக்கு அப்படின்றது. மேம் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா எதுவுமே தெரியாதுன்னு நினைக்க வேணாம். எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த உலகத்துல இல்ல, சரியா? அப்ப அதனால இப்ப எங்களை பொறுத்த அளவுல எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்ஸ், அதாவது எங்களோட விரல் நுனியில தான் இருக்கு. ஒரு தட்டுனீங்கன்னா உங்களுக்கு போன்லயோ கம்ப்யூட்டர்லயோ உங்களுக்கு எல்லா மீனிங் கூட பார்த்து கொள்ளக்கூடியதா தான் இருக்கு. விஷயங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம். உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர்ல அவ்வளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. அப்ப அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில நாங்க இருக்கும் போது எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது. கல்லொன்னு முன்னுக்கு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காம கல் தானே அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதை கூட உடைச்சிட்டு முன்னால போயிடலாம் அப்படின்றதுதான் என்னையும் எல்லாத்துடையுமே அபிப்பிராயமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால எதையும் பார்த்து பயப்பட வேணாம் அப்படின்னு தான் மேம் சொல்றாங்க. எதையுமே புதுசா இருக்கு, இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நினைக்க வேணாம். என்னாலையும் முடியும், என்னாலையும் செய்து கொள்ள முடியும், இதை நான் என்னன்னு பாத்துடுறேனே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஈஸியா நினைச்சீங்கன்னா எல்லா பயமும் எல்லா தடைகளும் உங்களை விட்டு ஓடி போயிரும் அப்படின்றத சொல்றாங்க மேம். ஸோ இன்னைக்கான ஒரு அழகான விஷயமா நாங்க இதை எடுத்துக்கொள்றோம். தேங்க்யூ சோ மச் மேம். தேங்க்யூ மேம். Yes, we will get to lesson. Get back to the next is problem based learning, PBL method. The learning is initiated by a problem. You give one problem, let the children solve it. That is a kind of lesson you will teach them. For example, I'll give you the missing snack. It's a problem-based lesson project. Okay, the scenario of this project is the teacher introduces a problem by telling the children that some snacks meant for the class party have gone missing. So the teacher asks,
how can we find out what happened to our snack and make sure they don't go missing again? So the teacher hides something, okay, and they given the problem as the snack was missed. So the children have to find out where the snack. So by step, the teacher guiding how to find out. It may helpful for the children if they lost or if they kept something and forgot. They will do this method and find out, and they'll also help their mother or father at home if anything they lost. So this is the problem-based teaching learning methodology. So the first step, introduction to the problem. You can introduce the problem to the children in very clear, clarity manner. So gather the student in a circle so that then they can hear you clearly and explain that snacks for their upcoming party are missing. Show them a picture of a snack they were supposed to have. Anything it may be. You can show the example fruit or biscuits or some juice box or anything, some snack. You hide it and you show the picture of the snack which was missed. Then the brainstorming method. Encourage students to share ideas about where the snacks could be. Ask guiding questions like, who might have taken them? Or where do we usually keep our snacks? So these questions encourage them to talk. Write down their ideas on whiteboard or paper. This is very essential. Children may utter a simple question, but with a deep knowledge and deep thinking for adults. It may give some solutions to any bigger problem. Okay, so keep a record or keep writing on a whiteboard or a paper if any questions or answers arises from your children. Sujani ma'am, shall I finish it so that you can translate it entire thing? Yeah. Okay, Okay. ma'am. Yeah. The next is investigation. First, you introduce the problem. Then you have given a brainstorming questions. You ask the questions so that the children think and answer you. Okay, that is brainstorming method. After that, investigation. Organize a classroom scavenger hunt. The scavenger hunt is if something hide or something loose, the team can find out. Okay. Assign small group to explore specific areas of classrooms like kitchen or any cupboard or some lost and found area usually to search for clues about the missing snack. Encourage them to document their finding as a drawing or by taking pictures. It will be cute. Okay, ask them to draw it. Whatever they have in their mind to find the snack, let them draw. It may be very funny, but it's quite interesting for them to do it as a serious thing. They think they are like a police. They are find out something for the teacher. They love you very much. You know that? Actually, every class teacher deserves deep lovers in their kindergarten children. Okay, they love you very much. They admire you. They notice what you are wearing. Okay, even the earstuds, color of the dress, hairstyle, whether you are smiling or not. So they will notice the minute details in you. So for that, if you ask them to find out one thing for you, they will dedicatedly do it. You just guide them. That's all. Then discussing findings. Once the investigation is complete, bring the students back together to discuss what they found. They may found another children's snack box also. Okay, so if you have 15 children in your classroom, 15 children can bring one class snack for you if it is your snack. Okay, they'll bring something in their hand. So once the investigation complete, bring the students back together to discuss what they found. Ask questions like, did you find any snacks? So they will show you if they found out anything, or they will simply tell they are not. Then what clues did you find?
Help them connect their findings to the original problem. Initially, if you talk with children, you may easily deviate from the main content. So bring them back to the main concept of your problem-based TLP process. TLP is nothing, teaching learning process. So the terminology is used for teaching learning process. So I am using it in between. Maybe the new team will don't get fear for TLP. Okay, it's a TLP is teaching learning process. That's all, simple. So you can connect their findings to the original problem. Then solution development. Facilitate a discussion on how they can prevent future mishap of snack missing. So questions might be include, what can we do to keep our snacks safe? Or where should we store them? Help them come up with some practical solutions, such as creating a designated snack area with a sign, or develop a snack monitoring system. Example, assigning snack buddies. Any two people can protect the snack area on every day as a routine. You can change the schedule. They will interestingly do that work. That is a part of a TLP. Okay. Implementation. Implement their solutions in the classroom. If they suggest any one funny idea, don't leave it as a funny. You can implement in one day, they'll be very happy. For example, create a fun sign that indicates the snack area, or assign snack helpers each day. Then the reflection, in the activity with a reflection session, go through the everything from the introduction until the end. Ask the children what they learned from this process. What did they enjoy? Was there anything that surprised them? This helps solidify their understanding and the skills they used: teamwork, problem solving, and critical thinking. So what are the learning outcomes of this PBL method? Cognitive skills will improve. So the students learn to think critically by analyzing the problem and developing solutions. Social skills, they work collaboratively, share ideas, and communicate their findings. Emotional development, they learn the importance of responsibility and caring for their belongings. So this problem-based approach makes learning interactive, engaging, and relevant to their everyday experiences. It's very helpful, funny. You can include this in your lesson plan. Each week, one session. Okay? Thank you. Sujani ma'am, you explain. Thank you, ma'am. Okay. දැන් අපි ඉගෙනුම් ක්‍රම තුනක් ගිය සතියේ කතා කරා. දැන් මේ හතරවෙනි ඉගෙනුම් ක්‍රමයේ විදිහට ඇය කියලා දෙන්නේ problem based learning. ඒ කියන්නේ ගැටලු මත පදනම් වූ ඉගෙනීම. problem කියන්නේ ගැටලු base පදනම් වූ ඉගෙනීම. හරි? Learning is initiated by a problem. දැන් මේ ක්‍රමයට අපි දරුවන්ට උගන්වනකොට ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය මැදිහත් වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් මැදිහත් කරගෙන තමයි අපි ඉගෙනීම කරන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නයත් වෙන්න ඕනේ සැබෑ ජීවිතයට අදාළ වූ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඇය මෙතන සඳහන් කරනවා මෙන්න මේ the missing snack කියන ඇක්ටිවිටි එකක් කරහා කොහොමද මේ ප්‍රශ්නය පදනම් කරගෙන ඉගෙනීම කරගන්නේ කියලා ක්ලාස්රූම් එකේදී බලමු මොකද්ද මේ එක්සැම්පල් එක කියලා. සෙනාරියෝ තමයි ටීචර් දරුවන්ට කියලා දෙනවා මොන හරි ප්‍රශ්නයක්. දරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට දරුවෝ දැන් මේ ප්‍රශ්නය ගැන හිතන්න යනවා. දැන් මෙතනදී මේ අය හදලා තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි දැන් පන්තියේ තියෙන ස්නැක් එකක් නැති වෙලා. දැන් අපි හිතමුකෝ පාටියක් තියෙනවා අද ක්ලාස් රූම් එකේ. ඕන ටීචර් ස්නැක් එකක් ගෙනත් තියෙනවා. දැන් මේ ස්නැක් එක නැති වෙලා. දැන් මේක ටීචර් ඇත්තටම කොහේ හරි හංගලා තියලා මේක දරුවන්ට මේ විදිහට දැන් හිතන්න කරන්න කියන්න පුළුවන්. එතකොට ටීචර් අහන්න පුළුවන් දරුවන්ගේ අපි දැන් කොහොමද මේ හොයාගන්නේ දැන් අපි මේ පාටියට ගෙනාපු ස්නැක්ස් ටික නැති වෙලා කියලා.
ඊට පස්සේ පියවරෙන් පියවර මෙන්න මෙහෙම මේක බොහොම රසවත් විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අපි දරුවන්ට ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්නය පැහැදිලි කරනවා, ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා. ළමයිව එක තැනකට අඬ ගහලා පන්ති කවයක් හදාගෙන අපිට දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් දැන් අපි පාටියට ගෙන ආපු ස්නැක් එක නැති වෙලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ස්නැක් එකේ පික්චර් එකකුත් පෙන්වන්න. මෙන්න මේක තමයි මම ගෙනල්ලා තිබ්බේ. සමහරට එක පළතුරු එහෙම නැත්නම් බිස්කට් ජූස් ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට පළවෙනි පියවර තමයි මේක. දැන් මේ ටීචර් දරුවන්ට කතා කරලා මේ නැති වෙලා කියලා පින්තූරයකින් පෙන්නනවා. දෙවෙනි පියවර විදිහට අය කියනවා දරුවන්ට හිතන්න කියනවා. දැන් දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන ගමන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ කවුරු මේ ස්නැක් එක ගන්න ඇතිද? මේක කොහොම නැති වෙලා ඇතිද? මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ කොහෙද? ඒකට මොනව වෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න අපි දරුවන්ගෙන් බ්‍රේන් ස්ටෝම් කරනවා. මේක සිංහලෙන් කියනවා නම් බුද්ධි කලම්බණය කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඉතින් දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. අහන ගමන් දරුවෝ දෙන උත්තර අපි වයිට් බෝඩ් එකක හරි පෝස්ටර් එකක හරි සටහන් කර ගන්නවා රූප මගින් හෝ ලියලා හරි. Ma'am, the next slide, please. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පියවර විදිහට අය කියනවා ඉන්වෙස්ටිගේෂන්. දැන් අපි නිරීක්ෂණය කරන්න යනවා. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක්නේ. ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන්න දැන් දරුවෝ හරි ආසයි. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි ඒගොල්ලන්ව එකතු කර ගන්නකොට දරුවෝ ගොඩාක් කැමතියි ටීචර්ට උදව් කරන්න. ටීචර්ට ගොඩක් ආදරෙනේ පෙර පාසල් වල දරුවෝ. ඉතින් අපි දැන් ප්ලෑන් කරනවා සංවිධානය කර ගන්න ඕනේ දැන් මේ නැති වෙච්ච බඩුව හොයන්න මෙහෙයුමක් විදියට අපි දරුවන්ට කියන අපි දැන් මෙහෙයුමක් කරමු මේ බඩුව හොයන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි පොඩි ගෲප්ස් හදලා දරුවන්ට එක තැන් මේ කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ බලන්න කිචන් එකේ තියනවද කියලා. ඕගොල්ලෝ බලන්න කබඩ්ස් ඇතුලේ තියනවද කියලා. එතකොට තව කට්ටියකට කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බලන්න. ඕගොල්ලෝ ඩෙස්ක් එකට බලන්න. ඉතින් මේ වගේ අපිට ගොඩාක් තැන් දරුවන්ට පුළුවන් බලන්න කියන්න. ඊට එක්කම අපිට දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් දැන් ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත දේ පින්තූරකින් අඳින්න කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් දරුවෝ හොයාගෙන එනවා. දැන් අපිට මුක අපි ඔක හංගලා දරුවන්ට හොයාගන්න පුළුවන් තැන්වල එක දේ තැන්වල හැංගුවා කියලා. ඉතින් දැන් දරුවෝ මේක හොයාගෙන උත්තරේ හොයාගෙන ෆයින්ඩින්ග්ස් හොයාගෙන චිත්‍රයක් ඇඳගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පියවර තමයි අපි දැන් මේ දරුවෝ හොයාගත්ත දේ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ දරුවන්ව එක තැනකට අරගෙන අපිට අහන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මොනාරි ඕගලන්ට හම්බුණාද? ඕගොල්ලෝ මේ නැති වෙච්ච ස්නැක් එක හම්බුණාද? ඕගොල්ලෝ මේක හොයාගත්තේ කොහොමද? කොහොමද මේක හොයාගත්තේ? ඉතින් මේ විදිහට අපි දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට දරුවෝ ඒගොල්ලන් සොයාගත්ත දේ ප්‍රශ්නේ ගලපලා අපිට උත්තර දෙන්න හදනවා. ඊළඟට දැන් අපි සොලියුෂන් එකක් හොයාගත්තනේ විසඳුමක්. එතකොට මේ විසඳුම ගැන කතා කරනවා. කතා කරලා අපිට අහන්න පුළුවන් දැන් ඊට පස්සේ අපේ මේ ස්නැක්ස් නැති වෙන්න නරකයි අපි කොහොමද දැන් මේ අපේ ස්නැක්ස් ඊට පස්සේ නැති වෙන්නේ නැතුව පරිස්සම් කරන්නේ කියලා අහන පොඩි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් අපි කොහෙද මේවා තියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි නැති වෙන්නේ නැතුව පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ ඉතින් දරුවෝ අපි මෙහෙම කියනකොට දරුවෝ දැන් එක දේවල් උත්තර කියන්න පුළුවන් අපි ටීචර් මෙහෙම තියමු කියලා එතකොට අපි දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි ස්නැක් ඒරියා කියලා බෝඩ් එකක් දාලා අපිට ඒක බලා ගන්නත් අපිට කට්ටිය පත් කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ එක දවසකට දෙන්නේ මේ ස්නැක් එක පරිස්සම් කරන්න. එයා ස්නැක් බඩී වෙන්න. ඔන්න ඔය වගේ හරිම රසවත්නේ දැන් මේක දරුවන් හරිය ආසේ මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් හොයාගෙන ඒවා අපි ක්ලාස් රූම් එකේ ඇත්තටම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි බෝඩ් එකක් ගහනවා ෆන් සයින් එකක් ස්නැක් ඒරියා ඊට පස්සේ ස්නැක් එක පරිස්සම් කරන අයට ස්නැක් හෙල්පර් මේක හරි ෆනි දෙයක් සතුටු දෙයක් ඒත් හරිම ප්‍රොබ්ලම් බේස් ලර්නින් එකට හොඳ පටන් ගැම්මක් වෙනවා මේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් විදියට අපි නැවතත් අපි මේ කරපු දේ ගැන හිතලා බලනවා නම් අපිට පුළුවන්
ළමයින්ගෙන් අහන්න ඕගොල්ලෝ මේ දේ කරනකොට දැන් ස්නැක් එක හොයාගන්න යනකොට ඕගොල්ලන් මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? ඕගොල්ලන්ට මේ ගැන ඕගොල්ලෝ සතුටින්ද මේ වැඩේ කරේ? ඕගොල්ලෝ සර්ප්‍රයිස් වුණාද? මේ ස්නැක් එක හොයාගන්නකොට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපිට දරුවන්ට එක කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුලින් අපිට පුළුවන් දරුවන්ගේ දියුණු කරන්න මේ පාඩම තුලින් අපිට දරුවන්ගේ ප්‍රජානන සංවර්ධනය ඒත් එක්කම තාර්කිකව හිතන්න ප්‍රශ්නයක් ඇනලයිස් කරන්න ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න දරුවන්ට ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සමාජීය කුසලතා දියුණු කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ වැඩක් කරනකොට සාමූහිකව එකතු වෙලා අදහස් සුවමාරු කරගන්නවා. එකිනෙකා සමග සංනිවේදනය කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපිට චිත්ත වේග සංවර්ධනයටත් මේ පාඩම උදව් වෙනවා. මොකද දරුවෝ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ගන්න, වගකීමක් ගන්න, ඒ වගේම තමන්ගේ දේවල් පරිස්සම් කරගන්නත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ප්‍රොබ්ලම් බේස් ලර්නින් කියන අප්‍රෝච් එක බොහොම හොඳ රසවත් ඉගෙනුම් ක්‍රමයක්. දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා සතුටින් අපේ අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න දිනපතා. ඉතින් අය කියනවා අඩු ගානේ සතියකට දවසක්වත් මේ වගේ පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක් පෙර පාසලේ කරලා මේ ප්‍රොබ්ලම් බේස් ලර්නින් පන්ති කාමරය තුල කරනවා නම් බොහොම රසවත් ක්‍රියාකාරකමක් වෙයි කියලා. සුගන්ධ මිස්. Thank you, Miss. Ma'am, can I have the previous slide, please? Right. So, இப்ப நாங்க படிக்க போறது என்னன்னு சொன்னா பிரச்சனை அடிப்படையிலான கற்றல். இப்ப இதை வந்து நம்ம PBL அப்படி முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப இந்த PBL முறையில நாங்க எப்படி பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்க போறோம்னு சொன்னா பிரச்சனைய உருவாக்கி அந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு காண்றதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு படிச்சு கொடுக்க போறோம். அந்த பிரச்சனை மூலமா கற்றல் ஏதாவது ஒண்ணு நிகழ்றதுக்கு ஏற்பாடு செய்ய போறோம். அப்ப இதுல வந்து நீங்க மேக்சிமம் என்ன டார்கெட் பண்ணணும்னா முடிஞ்ச அளவு ரியல் வேர்ல்ட், அதாவது நாம நாளாந்தம் எங்களோட வாழ்க்கையில சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா அந்த விஷயத்துல பத்தின ஒரு பிரச்சனையா நீங்க பிள்ளைகளுக்கு இதை சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அவங்களோட மனசுக்கு பதிகிறதாவும் இருக்கும். அப்ப இதுல மேம் எடுத்திருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த மிஸ்ஸிங் ஸ்நாக், அதாவது காணாம போன ஒரு சிற்றுண்டிய பத்தி தான் மேம் வந்து எக்ஸாம்பிளா எடுத்திருக்காங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டியா. இப்ப இதுல வந்து மேம் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, இப்ப கொண்டு வந்த ஸ்நாக்க மேம் வந்து டீச்சர் வந்து ஒளிச்சு வைக்கிறாங்க. ஒளிச்சு வச்சுட்டு இப்ப இந்த ஸ்நாக் வந்து சிற்றுண்டி வந்து காணாம போயிட்டு அப்படின்ற மாதிரி பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்லணும். அப்ப இதை எப்படி செய்ய போறோம் அப்படின்றத தான் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க போறோம். இப்ப இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா, இப்ப இதை வந்து ஒரு தியரி பேஸ்டா நீங்க கொண்டு போனீங்கன்னா, அதாவது இது ஒரு விஷயமா சொல்லி கொடுக்கறத விட நீங்க இது ஒரு செயல்பாடா செய்யும் போது அதை பிள்ளைகள் வந்து ரொம்பவே மகிழ்வா ஏற்றுக்கொள்ளுவாங்க அப்படின்றதுதான் உண்மை. அப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து முதல் வந்து பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்ல போறோம். அதாவது வந்து இப்படி சிற்றுண்டி காணாம போயிட்டு, கிளாஸ் பார்ட்டிக்கு கொண்டு வந்த ஒரு சிற்றுண்டி காணாம போயிட்டு அப்படின்றதான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல போறோம். அப்ப டீச்சர் கேட்க போறாங்க, இதை எப்படி நாங்க தேடி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல போறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இனிமே அது காணாம போகாம இருக்கிறதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த விஷயத்த மேம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஆக்டிவிட்டியை. அப்ப இதை நாங்க எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிள்ளைகளோட அப்ளை பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் வந்து இந்த பிரச்சனையை பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும். அப்ப அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா, முதல்ல வந்து பிள்ளைகள ஒரு வட்டத்துக்கு கூப்பிட்டு அவங்கள்ட்ட சொல்ல போறோம், இப்ப வந்து நாங்க பாட்டிக்கு கொண்டு வந்த சிற்றுண்டி ஒண்ணு காணாம போயிட்டு. அப்ப அவங்களுக்கு காணாம போயிட்டு அப்படின்னா அப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த எந்த சிற்றுண்டின்னு தெரியாது. அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, ஒரு பிக்சர் கார்டு, அதாவது அந்த சிற்றுண்டி சம்பந்தப்பட்ட படங்கள் ஏதாவது பிள்ளைகளுக்கு காட்டலாம். இதுதான் கொண்டு வந்திருந்த சிற்றுண்டி, இந்த சிற்றுண்டிய காணோம் அப்படின்றதான் பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்த போறீங்க. இப்ப அறிமுகப்படுத்திட்டு அடுத்தது பிரெயின் ஸ்டார்மிங் அப்படின்னு வரும்போது பிள்ளைகளுக்கு மூளைச்சலவைன்ற ஒரு டிரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் வருது. பட் இது வந்து பிள்ளைகளை சிந்திக்க வைக்கிற ஒரு விஷயமா அமைய போகுது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிள்ளைகள்கிட்டயே நாங்க ஊக்கப்படுத்துறோம். பிள்ளைகள்கிட்ட அவங்கள்ட்ட கேட்கிறோம், என்ன ஒரு சில கேள்விகளை கேட்டு அவங்கள யோசிக்க வைக்க போறோம். எப்படின்னு சொன்னா, யார் இதை எடுத்திருப்பா, அல்லது இது
நாங்க எப்ப எங்க இந்த சிற்றுண்டிகளை வளமையா வைப்போம், யார் எடுத்திருப்பா, எப்படி அது காணாம போயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கேட்கும் போது பிள்ளைகள் வந்து அவங்களோட ஐடியாஸ சொல்லுவாங்க. யார் எடுத்திருப்பா. இப்போ அவங்க சில நேரம் வகுப்புல உள்ள இன்னொரு பிள்ளைய கை காட்டக்கூடும். ஒரு சில பிள்ளைகள் வந்து யோசிப்பாங்க. அப்படி ஒவ்வொன்னு சொல்லும் போது நாங்க வந்து இத படங்களா வரைய கூட சொல்லலாம் அவங்கள்ட்ட. அப்படி இல்லாட்டி நம்ம கூட அத ஒயிட் போர்டுல வரையலாம். அப்ப வரையும் போது வந்து அது ஒரு 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 கேலியான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். பட் அது வந்து அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா அதுல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றதுதான் உண்மை. மேம், கேன் ஐ ஹேவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ்? அப்ப இந்த மூளைச்சலவை, அதாவது சிந்திக்கக்கூடிய விஷயத்த முடிச்ச பிறகு அடுத்தது வந்து விசாரணை. இப்ப விசாரணைன்னு சொன்னா பிள்ளைகளுக்கு விருப்பமே. அப்ப நீங்க இதை எப்படி செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னா, சின்ன சின்ன குரூப்ஸா பிள்ளைகளை பிரிச்சு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு அனுப்புறீங்க. நீங்க போய் இந்த ஏரியால பாருங்க, முதல்ல அந்த கிச்சன்ல போய் பாருங்க, நீங்க எல்லாம் போயிட்டு அந்த ரூம்ல பாருங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு அனுப்ப போறீங்க. இப்படி அனுப்புற நேரம் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு க்ளூ, இப்ப அங்க வந்து ஏதாவது ஒரு க்ளூவை வந்து மறைச்சு வைக்கிறீங்க. அப்ப அந்த க்ளூ மூலமா பிள்ளைல வந்து இந்த ஸ்நாக்க தேடி பிடிக்கிறதுக்கு உதவி செய்ய போறீங்க. சரி, அப்ப இதுதான் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்ல நாங்க செய்ய போறது. அடுத்ததா நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா, கதைக்க போறோம். அதாவது கலந்துரையாட போறோம். நாங்க என்னென்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்றத, பிள்ளைகள் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத கலந்துரையாட போறோம். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா, விசாரணை முடிஞ்சோன்னா பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு டீச்சர் என்ன செய்யலாம்னா, அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். நீங்க என்னென்ன நீங்க கண்டீங்க, கண்டுபிடிச்சீங்க, என்ன சிற்றுண்டிய கண்டுபிடிச்சீங்களா, உங்களால தேடி எங்க தேடுனீங்க, என்ன க்ளூஸ்ன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும், என்னென்ன ஹிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சு, என்ன துப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்ற மாதிரி கூட நீங்க கேட்கலாம். அது இல்லாம இத வந்து நீங்க ஒரு உண்மையான ஒரு பிரச்சனைக்கு, அதாவது வீட்டுல ஏதாவது சாமான் காணாம போனா நீங்க எப்படி தேடுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கூட கேள்விகள் கேட்டு, இப்படி விசாரணை அடிப்படையில அவங்களோட உரையாடல்ல ஈடுபட்டு அந்த அவங்கள்ட்ட வந்து தேடல்களுக்கு அவங்க கொண்டு வர்ற பதில்களை கூட நீங்க அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து என்ன செய்யலாம் சொன்னா, அடுத்தது வந்து சொல்யூஷன் டெவலப்மெண்ட். அதாவது இதுக்கு ஒரு முடிவு வரணும். ஒரு பிரச்சனைனா அதுக்கு ஒரு முடிவு வரணும். அப்ப இந்த முடிவுனா என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, அதை பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நாங்க கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களையே வந்து கேட்கலாம். நீங்க இப்ப இத காணாம போச்சு, இப்ப நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, இதுக்கு நாங்க என்ன செய்யலாம் அடுத்ததா, இப்ப எங்க இத பாதுகாத்து வைக்கலாம், இதுக்கு நாங்க என்ன இப்படி எந்த நாளும் ஸ்நாக்ஸ் காணாம போயிட்டு இருந்தா நாங்க இப்படியே தொடர முடியாது, இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அவங்கள்ட்டயே சொல்யூஷன்ஸ் கேட்கலாம். கேட்கும் போது சின்னவங்க வந்து பலவிதமான சொல்யூஷன்ஸ கொண்டு வருவாங்க, பலவிதமான முடிவுகளை எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அப்ப அப்படியான முடிவுகளை வந்து நீங்க சேகரிச்சு கொள்ளணும். சேகரிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும்னா, அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும். அதுதான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அப்ப நடைமுறைப்படுத்துறதுன்னா, இப்ப அவங்க கொண்டு வந்த ஒரு நடைமுறையா இருக்கலாம். இப்ப மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா, அதுல ஒரு ஸ்நாக் ஏரியான்னு சொல்லி ஒன்னு லேபிள் பண்ணி, அதுல வந்து ஸ்நாக்ஸ வந்து இதுல தான் வைக்கணும், இந்த இடத்துல தான் ஸ்நாக்ஸை யார் சிற்றுண்டிகளை கொண்டு வந்தா எல்லாரும் இங்கே தான் வைக்கணும், இத வந்து யாராவது 2 பேர் மாறி மாறி பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு செயற்பாடை கொடுக்கலாம். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து நாங்க ஸ்நாக் ஹெல்பர்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஸ்நாக் படீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்க போறோம். அப்ப அது மாறி மாறி அது வந்து ஒரு சுழல் முறையில எல்லாருமே அதை பாதுகாப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப அந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு முடிவா சொல்லி கொடுக்குறோம். அப்ப இது இனிமே காணாம போகாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனை சொல்லி கொடுக்குறோம். அப்ப இதுல வந்து என்ன பிரதிபலிப்பா அமைய போகுதுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, பிள்ளைகள் வந்து இப்ப நீங்க பிரதிபலிப்பா என்ன செய்யணும்னா, பிள்ளைகள்ட்ட நீங்க கேட்கலாம், நீங்க இதுல என்ன படிச்சீங்க, உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு, நீங்க எந்த இடத்துல என்ஜாய் பண்ணீங்க. இப்ப நீங்க ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு பிள்ளைகளை பிரிச்சு அனுப்புறீங்க தானே, சில நேரம் ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு போய் தேடும் போது அவங்க பலவித அனுபவங்கள் வந்திருக்கலாம். அப்ப அதை பத்தி அவங்க சந்தோஷப்பட்டிருக்கலாம். அப்ப அதுகளே நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாம நீங்க தேடும் போது ஏதாவது உங்களுக்கு வியக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இருந்துச்சா, உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா, இதுல அந்த மத்தது வந்து அவங்களோட
டீம் ஒர்க் இதெல்லாம் கூட அவங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம். இது மூலமா பிரதிபலிப்பா அமைப்பு எல்லாரும் சேர்ந்து தேடினால தான் இது கிடைச்சிச்சு அப்படின்ற மாதிரி பல விஷயங்கள் இதனால ஒரு பிரதிபலிப்பா அமைய போகுது. இப்ப இதுல வந்து நாங்க கற்பித்தல் அவுட்கம்மா பாக்குறது என்னன்னு சொன்னா அறிவாற்றல் திறன்கள். அதாவது வந்து பிள்ளை வந்து ஒரு சிக்கலை வந்து பகுப்பாய்ந்து அதுக்காக ஒரு பிரச்சனைக்கு முடிவு காண்றதுக்கு நாம ஒரு வழிய அவங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறோம். அது ஒண்ணு. அப்ப அதை அவங்க படிக்கிறாங்க. சரியா? மத்தது வந்து சமூக திறன்கள். அதாவது பிள்ளைகள் வந்து ஒன்று சேர்ந்து விளையாடுறதுக்கு, அது மட்டும் இல்லாம யோசனைகளை பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு, அவங்களோட அனுபவங்களை கதைச்சு கொள்றதுக்கு, கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு, பகிர்ந்து கொள்றதுகள் கூட இதுல வந்து சோசியல் ஸ்கில், அதாவது சமூக திறனா பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம அடுத்ததா உணர்ச்சி மேம்பாடும் இதுல இருக்கு. அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உணர்ச்சி மேம்பாட்டுல வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு பொறுப்புண்ட முக்கியத்துவத்தை சொல்லி கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம உடைமைகள் தங்கட சாமானோ பிறட சாமானோ அதை பராமரிக்கிறது எப்படி, அதை பொறுப்பா வச்சிருக்கிறது எப்படி அப்படின்றது முக்கியம் அப்படின்றதையும் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். அப்ப இதுதான் பிரச்சனை அடிப்படையிலான கற்றல் முறையின் ஃபுல் explanation. Thank you, ma'am. Thanks, Santina. Next, collaborative learning. Collaborative teaching and learning in kindergarten refers to an educational approach where teachers, students, and sometimes parents or other stakeholders. Stakeholders means whoever connecting to the school in the part of education purpose to the children. That means principal, director, correspondent, teachers, parents, everyone is called as stakeholders. Okay, work together in a coordinated way to enhance the learning experience. This process emphasizes teamwork, communication, and active participation in the classroom. Here are some key components of this approach in a kindergarten setting. Okay, so collaborative teaching and learning in a kindergarten can be implemented through various activities and approaches. Here is an example of collaborative teaching and learning process. Example is community garden project. Okay, this project is known to be as community garden project. This is one example for collaborative teaching learning I'm telling you, so that you can get the idea effectively. Okay, objective. The objective of this project is to teach kindergartners about nature, teamwork, and responsibility through a hands-on gardening experience. So first, planning the garden. Group discussion and voting. Group discussion means gather students in a circle to discuss what plants they would like to grow. Each child can share their favorite fruit, vegetable, or flower. Then voting. Use stickers or simple voting techniques to decide on few plants to grow. This helps teach decision making and consensus. And assigning roles. You can assign the roles to each child. Each child can take on a specific role related to the garden. Example, planter. One child may be a planter, another one is waterer, another one is weeder, and another one child is observer. So you have to divide the workload as a task and given to specific children for the specific role. They are responsible for the job. Okay. Teacher can create simple job allocation chart that rotate weekly to allow everyone to experience different responsibilities. Then preparing the space. Collaborative setup. In a pair or a small group, student can help prepare the garden bed by removing weeds and rocks. This teaches cooperation and physical skills. Art integration. During the setup, student could also create garden markers using painted rocks or wooden sticks for the plants they'll be growing. Then planting. Hands-on activity. When it's time to plant, students can work in small group again.
each group planting their chosen plant in a designated area of the garden. Learning opportunity. As they plant, teachers can discuss plant needs, that is sunlight, water, and basic biological thing. Okay, integrating science into the activity. Then ongoing care. So watering schedule and the card and journal. Journal is very important. I already insisted in my previous classes. You have to make the children to start a journal to write something. It will be very helpful. So watering schedule. Kids can design a weekly watering schedule which require collaboration and communication. They learn to work together to ensure the garden is cared for properly. Then garden journal. Journal is nothing but with a notebook and a pencil or with some slate with chalk. The child has to record what they have done. Each child can have a small garden journal to document the growth of the plants with the drawings or observation. This teaches literacy and also encourages reflection. Harvesting. When the plants are ready to harvest, organize a celebration where children can collect their produce and share it with each other, or even you can invite the parents for this celebration. Discuss the importance of sharing and enjoying the fruits of their hard work. Then reflection and sharing. After the project, hold a garden closing circle where students can share what they learned and enjoyed about the process. Encourage them to talk about teamwork and how they helped each other throughout the project. So, what are the benefits of this collaborative learning? That is CTL method. Collaborative learning, students can learn to work together, respect each other ideas, and share responsibilities. So they can get hands-on experience. Engaging with nature gives them a real life context for their learning. Then holistic development. It involves physical activity, environmental education, literacy, and social emotional growth. This example not only fosters collaborative skills, but also enhances students' understanding of the natural world and the importance of community engagement. So maybe you have all done the activity previous in before in your class. After you get to know about the step-by-step procedure, how can we engage all the children in a guided practice? So this collaborative teaching learning method will be a different methodology. You can view the same concept in a different perspective. So it may give various benefits to the children which you can't imagine. So that much benefit they can get from the type of this collaborative project. Only the effort the teacher have to make is you have to sit and plan, and you have to design the step-by-step process so that you can take this process as a week lesson plan. 1 hour in a day for a week, you can take this project as a CTL method lesson plan. Okay. Thank you. Sujani ma'am. Thank you, ma'am. Okay. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ Sorry, ma'am, is it clear or am I going fast? No, no, clear, ma'am. Clear. If it Okay. is not Thank clear, I will ask you in Yes. in the Thank you. meeting. Thank you. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ නෑනේ සාමූහික ඉගෙනීම ගැන. සාමූහික ඉගෙනීම අපි සාමාන්‍යයෙන් පෙර පාසලේදී කරනවා. හැබැයි දැන් මෙතනදී අපි තවත් විස්තරාත්මකව අය මේ ගැන පැහැදිලි කරනවා. සාමූහික ඉගෙනීම කියන්නේ අපි පෙර පාසලේදී යොදා ගන්න ඉගෙනුම් ක්‍රමයක්. ගුරුවරු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ ඒත් එක්කම දෙමව්පියෝ ඒත් එක්කම ඉස්කෝලේ ඉන්න අනිත් පාර්ශවකරුවන් එකට එකතු වෙලා අපි මොන හරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්නවා ඉගෙනුම පදනම් කරගෙන. මේකට තමයි අපි කියන්නේ කොලැබරේටිව් ලර්නින් කියලා. දැන් මෙතන ඉස්කෝලේ පාර්ශවකරුවෝ කිව්වහම ප්‍රින්සිපල් එතකොට තව ඉන්න අනිත් ටීචර්ස්ලා හැමෝම මේකත් එක්ක මේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය මගින්
working අපි එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන එක ටීම් වර්ක් ඒත් එක්කම sannivedana ඒත් එක්කම actively එකතු වෙලා වැඩ කරන එක මේ ඔක්කොම දියුණුව වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපේ පෙරපාසල් පද්ධතිය තුල. ඉතින් සාමූහික ඉගෙනුම් ක්‍රමය අපිට කරගන්න පුළුවන් විවිධ විදිහේ ක්‍රියාකාරකම් සහ ඉගෙනුම් ක්‍රම මගින්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඇය මෙතන සඳහන් කරනවා community garden project. ඒ කියන්නේ අපි සමාජයත් එක්ක එකතු වෙලා කරන පුංචි ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතියක් ගැන තමයි ඇය මේ කතා කරන්නේ. මේ තුලින් ඇය බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු තමයි අපේ පෙරපාසල් දරුවන්ට පරිසරය ගැන ඒත් එක්කම ටීම් වර්ක් එක ගැන ඒත් එක්කම වගකීමක් ගන්න එක සහ අත්දැකීම් තුලින් ගෙවතු වගාව පිළිබඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා දෙන එක තමයි මේ කොලැබරේටිව් මේ ලර්නින් එකේ මේ සාමූහික ක්‍රියාකාරකමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු. ඉතින් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි බලමු පියවරෙන් පියවර. පළවෙනි පියවර තමයි planning the garden. අපි garden එක plan කරන්න ඕනේ දරුවොත් එක්ක. ඉතින් අපි මේත් එක්ක දරුවෝ සමූහය අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරනවා දරුවන්ව පන්ති කවයට අරගෙන මොනවද ඕගොල්ලෝ වවන්න කැමති. එතකොට එක දරුවන්ට ෂෙයා කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කැමති පළතුරක්, ඒගොල්ලෝ කැමති එළවලුවක්, ඒගොල්ලෝ කැමති පළතුරක්. මේ වගේ දේවල් අපිට දරුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ වෝටිං ඡන්දයක් ගන්නත් පුළුවන් දරුවොත් එක්ක ස්ටිකර්ස් එහෙම නැත්නම් පොඩි වෝටිං ටෙක්නික් එකක් දෙන්න පුළුවන් කී දෙනෙක් කැමතිද පළතුරු ගස් හිටවන්න කී දෙනෙක් කැමතිද මල් ගස් හිටවන්න. ඉතින් මේ විදිහට කතා කරලා අපි දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා එක තීරණයකට එළෙන්න පුළුවන් අපි මේව තමයි වවන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවර තමයි අපි දරුවන්ට assigning roles දරුවන්ට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය රෝල් එක ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එක එක්කෙනාට එක වගකීම් අපි බෙදලා දෙනවා රෝල් එකක්. එක දරුවන්ට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ වගකීම් ඔයාගේ රෝල් එක. ගාඩන් ව්‍යාපෘතිය කියලා එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් පැලවවන එක්කෙනෙක්. අනිත් එක්කෙනාට වතුර දාන එක්කෙනෙක්. තව එක්කෙනෙක් වල් පැල ගලවන එක්කෙනෙක්. අනිත් එක්කෙනා තමයි පැල බලා ගන්න එක්කෙනෙක්. ඉතින් මේ විදිහට ටීචර්ට පුළුවන් පුංචි ජොබ්ස් එක දරුවන්ට chart එකක් හදලා බාර දෙන්න. මේ සතියේ එක්කෙනෙක් පැල වතුර දාන්න, මේ සතියේ එක්කෙනෙක් වල් පැල ගලවන්න. මේ විදිහට එක එක්කෙනාට ටර්න්ස් දීලා අපිට chart එකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට හැමෝටම හැකියාව ලැබෙනවා එක ක්‍රියාකාරකමට rotation එකට responsibility ගන්න. Ma'am, next slide please. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට ස්ටෙප් එක තමයි අපි තැනක් හදා ගන්න ඕනේ preparing the space. අපි ඊට පස්සේ දරුවන් මේකත් ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි අපි setup කරන්න ඕනේ. එක්කෝ දෙන්න එහෙම නැත්නම් පුංචි groups වලට හැදිලා දරුවන්ට පුළුවන් එකතු වෙලා මේ මල් පැල පාතියක් එහෙම නැත්නම් එළවලු පාතියක් හදන්න. එතකොට වල් පැල ගලවලා ගල් කැට එක අයින් කරලා දරුවෝ මෙතනදී ෆිසිකලි ශාරීරිකව මේ ක්‍රියාකාරකමට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මෙතන ශාරීරික කුසලතා දියුණු වෙනවා. එතකොට අපිට ආර්ටුත් මේකට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්, එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ පාඩමට මේ සෙටප් එක කරනකොට දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් අපි දැන් ගල් කැට පාට කරලා එහෙම නැත්නම් ලී පාට කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ පාත්තිය ඩෙකරේෂන් කරන්න. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි මල් පාත්තියක් හදනවා නම් මල් පාත්තියට මල් ඇඳලා එතන ගල් වලින් වට කරන්න. මේ විදිහට අපිට ආටුත් මේ ක්‍රියාකාරකමට දරුවන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනදී ප්ලාන්ටින් ඊළඟට අපි යන්නේ මෙතන දෙවෙනි පියවර විදිහට දරුවන්ට hands on activity එකක් අත්දැකීම් මගින් ඉගෙන ගන්නට
අපිට පුළුවන් පුංචි පුංචි ගෲප් වලට හැදිලා එක එක ගෲප් එක ඒගොල්ලෝ තෝරගත්තනේ දැන් අපි කලින් කතා කරලා ඒගොල්ලෝ තෝරගත්ත පැල ඒගොල්ලොන් හදපු ඒ පාත්‍ය තුල හිටවන්න කියලා දරුවන්ට අවස්ථාව සලසලා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී දරුවන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා ඉගෙන ගන්න. දරුවන්ට ටීචර්ත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ පැලයක් වවන්න ඉරේලි ඕනේ, වතුර ඕනේ. එතකොට මෙතනදී අපි දරුවන්ට සයන්ස් ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා මේ පාඩම තුල. දරුවෝ මේ පිළිබඳව එතකොට විද්‍යාත්මකව දැනගන්නවා කොහොමද පැලයක් හැදෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ongoing care ඉතින් මේ පැලය හැදුවට පස්සේ දීර්ඝ කාලීනව අපි මේ පැලය ගැන බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ෂෙඩියුල් එකක් හදලා දෙනවා වතුර දාන්න. එතකොට දරුවන්ට පුළුවන් සතියෙන් සතියට ඔයා මේ සතිය වතුර දාන්න, ඔයා අද වතුර දාන්න, මම හෙට වතුර දාන්න. එතකොට මෙතනදී දරුවෝ සාමූහිකව වැඩ කරනවා, එකිනෙකා සමග කතා කරනවා. එකට එකතු වෙලා වැඩක් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා පාත්‍ය බලා ගන්න ඉගෙන ගන්නවා ඒත් එකම අපිට පුළුවන් දරුවන්ට ගාඩන් ජර්නල් එකකුත් හදන්න කියලා. එතකොට එක එක දරුවෝ තමන්ගේ ගාඩන් එක ගැන පොඩි ජර්නල් එකක් හදලා සමහරක් වෙලා අපිට ලියන්න නම් බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ චිත්‍ර මගින් හරි මගේ පැලය මෙච්චර ලොකු වුණා අපි මෙච්චර වතුර දැම්මා මේ විදිහට පුංචි ක්‍රියාකාරකමුත් අපිට මේ පාඩමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට harvesting. දැන් අපි අස්වැනු නෙලා ගන්න කාලේ එනකොට දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් පොඩි සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ දැන් පුංචි දේවල් වත්තේ රෝලු මොන හරි ආවනම් එකතු දෙමෝපියන්ටත් එන්න කියලා දැන් බලන්න මේගොල්ලෝ වවුපේවා කියලා දරුවන්ට පොඩි එන්කරේජ්මන්ට් එකක් දීලා ඒගොල්ලන්ගේ පැල ගැන බලලා සතුටු වෙන්න. ඒගොල්ලන්ගේ හાર્ඩ් වර්ක් එකට අපිට පුළුවන් ඇප්‍රීසියේෂන් එකක් දෙන්න. ඊළඟට රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර වුණාම අපිට පුළුවන් garden closing circle කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේ ගැන කතා කරන්න. යාළුවෙක් එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියෝ එක්ක ඉස්කෝලේ පුංචි පාටිය රැස්වීමක් වගේ තියලා ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් හැමෝත් එක්කම කතා කරගන්න දරුවන්ට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. මැම් next slide. අපි මේ ඉගෙනුම් ක්‍රමය මගින් අපිට ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් තමයි ප්‍රයෝජන තමයි දරුවන් සාමූහිකව ක්‍රියා කරන්න ඉගෙන ගන්නවා එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්නවා අනිත් අයට ගරු කරනවා අනිත් අයගේ අදහස් වලට ගරු කරනවා වගකීම් බෙදා ගන්නවා ඊළඟට අත්දැකීම් තුලින් ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා පරිසරයත් එක්ක ඒත් එක්කම සැබෑ ජීවිතයේ දේවල් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්නවා මේත් එක්කම දරුවන්ගේ පූර්ණ සංවර්ධනයට රුකුලක් වෙනවා ඒත් එක්කම දරුවෝ ශාරීරිකව එකතු වෙනවා පරිසරයත් එක්ක පරිසරය ගැන දැනගන්නවා භාෂාව දියුණු වෙනවා නොයෙකුත් අලුතෙන් වචන ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟට සමාජ චිත්ත වේග සංවර්ධනයටත් මේක උදව් වෙනවා. ඉතින් මේක එක එක්සැම්පල් එකක් විතරයි කොලැබොරේටිව් ස්කිල්ස් දියුණු කරන්න මේ තුලින් දරුවන්ගේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් දරුවන්ගේ සාමාන්‍ය පරිසරය පිළිබඳ හොඳ බුද්ධියක් ඇති කරගන්නත් සමාජය සමග එකතු වෙලා වැඩ කරන්නත් දරුවන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. සුගන්ධි මිස්. Thank you, Miss. Ma'am, can I please? Thank you, ma'am. Right. ஸோ இதில் நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்குறது வந்து கொலபரேட்டிவ் லேர்னிங். கொலபரேட்டிவ் லேர்னிங்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு கற்றல் அப்படின்ற ஒரு டிரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் வருது. இப்போ இந்த கூட்டு கற்றல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களை ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை செய்யவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கருத்துக்களை பகிர்ந்து அவங்களோட கருத்துக்களை மதிக்கவும் சொல்லி கொடுக்கறது தான் இந்த கூட்டு கற்றல். இப்போ இதில் அவங்களுக்கு என்ன நாங்கள் எப்படி இதை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த பாலர் பாடசாலையில் அவங்கள சுற்றி உள்ள குரூப், அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரொம்ப நெருங்கின குரூப்பாக அமைய போகிறது வந்து ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பேரண்ட்ஸ், அது இல்லாமல் ஸ்கூலோட சம்பந்தப்பட்டவங்க, அதாவது அதிபர், உப அதிபர் அப்படி இருப்பாங்க தானே, பெற்றோர்கள், இவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து ஒன்று கூட்டி இவங்க இது மூலமா பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கிறது தான் அந்த கூட்டு கற்றல் முறையில வரப்போகுது.
இப்ப இந்த கூட்டுக்கற்றல்ல வந்து என்ன ஒரு ஒரு கீ கம்போனன்ட்ஸ், அதாவது மெயினா என்னென்ன டார்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இந்த கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் முறையில வந்து பலவிதமான ஆக்டிவிட்டீஸ், அப்ரோச்சஸ் வந்து பிள்ளைகளுக்கு காட்டி கொடுக்கலாம். அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் மேம் எடுத்திருக்கிறாங்க, கம்யூனிட்டி கார்டன் ப்ராஜெக்ட். அதாவது தோட்ட பூங்கா, சமூக தோட்ட பூங்கா, அதாவது சுற்றியுள்ள கம்யூனிட்டினா எங்கட கிட்டவே உள்ள சொசைட்டியோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பூங்கா அப்படின்ற மாதிரி தான் மேம் எடுத்திருக்கிறாங்க. இப்ப இதுல என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா, இப்ப இதுல மெயின் டார்கெட்டா அமைய போறது வந்து பிள்ளைகளுக்கு இயற்கையோட சம்பந்தப்படுத்தி குழுவா வேலை செய்யறதுக்கும் தங்களோட பொறுப்புகளை உணர்றதுக்கு, அதாவது பிள்ளைகளுக்கு அனுபவங்களை உணர்ந்து வேலை செய்யறதுக்கும் பொறுப்பு உணர்ச்சியை வளர்க்கறதுக்குமாக தான் இந்த கூட்டு பூங்கா திட்டத்தை நாங்க செயற்படுத்த போறோம், இந்த கூட்டு கற்றல். இப்ப இதுல வந்து எப்படி நாங்க இதை செய்து கொடுக்கலாம், எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப உண்மையா சொல்றதுக்கு ஒரு தோட்ட வளர்ப்பு அப்படின்றத எங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா இடத்துலயும். பட் அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன மாதிரி அப்ளை பண்ணலான்னு உண்மையாவே நான் மேம்கிட்ட தான் படிக்கிறேன், உண்மையா சொல்றதுக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் மேம் பல விஷயத்த உள்ளடக்கி இருக்கிறாங்க. இதை எப்படி ஒரு சரியா பிள்ளைக்கு கொண்டு சேர்க்கலாம் அப்படின்ற கைடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே கிளியரா இருக்கு. என்ன பொறுத்தளவுல உண்மையாவே இதுகளை கட்டாயம் டீச்சர்ஸ் ஃபாலோ அப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் எந்த ஆசையும். ஏன்னா இவ்வளவு கிளியரா இவ்வளவு அழகா விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நாங்க உண்மையாவே பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டசாலின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா மேம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் எப்படி அதை செய்யணும் அப்படின்றத இவ்வளவு கிளியரா இதுவரைக்கும் நான் கேட்டது இல்ல. மேம் தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்பவே உதவியா அமைய போது எங்களோட வகுப்பறையில. அப்படி பார்க்கும் போது மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா இதுல உள்ளடக்கி இருக்கிறது வந்து இந்த தோட்டத்தை எப்படி நாங்க பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான். இப்ப முதல் வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, பிள்ளையில ஒரு கூட்டமா எடுத்து அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம், உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தாவரங்களை வளர்க்க விருப்பம், இப்ப அவங்களோட பழங்களா, பூக்களா, அப்படி இல்லாட்டி என்ன சொல்றது மரக்கறி வகைகளா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். கேட்ட பிறகு அதை வந்து voting சிஸ்டம்ல, அதாவது அவங்கள ஒரு voting சிஸ்டம்னு சொன்னா அவங்க ஒரு என்ன மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸை கொடுத்து சொல்லலாம், ஓகே உங்களுக்கு பழம் பிடிக்கும்னா நீங்க பழத்துல போய் ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸ்டிக்கர்ஸை கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த voting சிஸ்டம்ல நாங்க ஒரு முடிவை எடுக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். சரி, அப்ப இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான் எந்த ஒரு அபிப்பிராயம். அப்படி பார்க்கும் போது அடுத்த ஸ்டெப்பா இதுல அமைய போறது வந்து பிள்ளைகளுக்கான பொறுப்புகள். பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வேலைன்னு வரும்போது சும்மா ஜென்ரலா ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்காம அவங்களுக்குன்னு ஒரு பொறுப்புகளை நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க தான் பிளான்ட், அதாவது நீங்க தான் தாவரத்தை நட போறீங்க, நீங்க தான் தண்ணி ஊத்த போறீங்க, நீங்க தான் களைய பிடுங்க போறீங்க, நீங்க தான் அதை பார்த்து கொள்ள போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பை கொடுக்கும் போது பிள்ளைகள் இன்னும் ஆசையா அதுல இறங்கி வேலை செய்வாங்க. அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல மேம் அந்த மாதிரி பொறுப்புகளை கொடுத்துருக்குறாங்க. இத வந்து நீங்க ஒரு சார்ட்ல கூட போட்டு வைக்கலாம். இப்ப அவங்களுக்கு இப்ப எல்லாருக்குமே எல்லா பொறுப்பையும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சார்ட்ல போட்டு வைக்கலாம். இந்த கிழமை வந்து இவங்க தண்ணி ஊத்துவாங்க, இவங்க வந்து களை பிடுங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ருட்டீன்ல ஒரு சார்ட்ல போட்டு வச்சீங்கன்னா கூட எங்களுக்குமே இப்ப டீச்சருக்குமே அது தெரியும், ஓகே இந்த பிள்ளை தான் இன்னைக்கு இந்த வேலை செய்யணும். பிள்ளைகளுக்குமே அது ஒரு அழகான ஒரு வழிகாட்டலா அமைய போகுது. மேம், கேன் ஐ ஹேவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ்? அடுத்தது இப்ப இதுல வந்து மேம் அடுத்தது காட்டிட்டு வந்து ப்ரிப்பேரிங் ஸ்பேஸ், அதாவது எப்படி இந்த கார்டனிங்கை செய்யறதுக்கு என்னென்ன நாங்க செய்யணும் அப்படின்றது. அப்ப அதுல வந்து ஃபர்ஸ்டா வந்து நாங்க அந்த இடத்தை ரெடி பண்ணணும். அந்த இடத்தை ரெடி பண்றதுக்கு இதை வந்து ஒரு கூட்டமா தான், கொலபரேட்டிவ் கூட்டிணைஞ்சு தான் எல்லாருமே செய்யணும். அப்ப என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா, பிள்ளைகளை வந்து குரூப்ஸா பிரிக்க போறோம். குரூப்பா பிரிச்சுட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்றது
அந்த மர செடிகளை நடுறதுக்கு நாங்க பெட்டுன்னு சொல்லுவோம், அதுக்கு பாத்தி, தமிழ்ல பாத்தின்னு சொல்லுவோம்னு நினைக்கிறேன். பாத்தியில வந்து அதுல உள்ள களைகளை பிடுங்கி அதுல உள்ள கற்களை எடுத்து அந்த மாதிரி விஷயங்களை முதல் செய்யணும் அப்படின்றத பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவே அதை முதல்ல செய்யலாம். அதுக்கு பிறகு இது வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து எல்லாரோடையும் ஒருங்கமைச்சு, அதாவது ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்யறதுக்கு மட்டும் இல்லாம இது வந்து பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது பெருந்தசைகளை அசைச்சு அவங்க வேலை செய்யறதுக்கான ஒரு திறனைய கூட நீங்க மேம்படுத்துறீங்க அப்படின்றதுதான் உண்மை. அது மட்டும் இல்லாம ஆர்ட், அதாவது கலையை இதுக்குள்ள எப்படி கொண்டு வர்றாங்க அப்படி மேம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து நீங்க இந்த சில குச்சிகள் இல்லாட்டி கற்களை பிள்ளைகள்கிட்ட கையில கொடுத்து இதை வச்சு பாத்திய சுத்தி அடுக்க சொல்லிட்டு அதுல வந்து அவங்கள கலர் பண்ண சொல்லலாம், இல்லாட்டி ஏதாவது வரைய சொல்லலாம். இப்படியான விஷயங்களை செய்யறதன் மூலமா பிள்ளைகளுக்கு நீங்க வந்து கலைய கூட இது உள்ளுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுதான் மேம்ட ஐடியா. அடுத்தது வந்து பிளான்டிங். இப்ப நட போறோம். இப்ப நடும் போது வந்து பிள்ளைகளுக்கான அனுபவம் என்னவா அமைய போகுது அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப காலையில வந்தோடனே மரங்களை நடலாமா, இல்லாட்டி நல்ல உச்சி வெயில்ல மரங்களை விதைகளை நடலாமா அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களை கூட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத விட, சரி இப்ப இந்த டைம்ல தான் நடணும் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னா பிள்ளைகள் வந்து அதுலயும் ஒரு விஷயத்த படிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த எந்த டைம்ல நாங்க செய்ய போறோம், சின்ன சின்ன குரூப்பா பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு குரூப்பும் வந்து எந்த என்ன சீடா அவங்க பிளான் பண்ண போறாங்க, எங்கன பிளான் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத கூட பிளான் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அப்ப இதுகளை பிள்ளைகளை குரூப்பா பிரிச்சு நீங்க அதை அழகா பிளான் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதுக்கு பிறகு இதுல பிள்ளைகள் என்ன படிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, பிள்ளைகள் வந்து என்ன சொல்றது, விதைகளை நடும் போது அதுக்கான சரியான நேரத்தை மேம் அதை டிசைட், அந்த டைமை கூட சொல்லி தான் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதோட, அது மட்டும் இல்லாம பிள்ளைகள் வந்து இதுல விஞ்ஞானத்தையும் உள்ளடக்குறாங்க. என்னன்னு சொன்னா, பிள்ளைகளுக்கு சன்லைட் எவ்வளவு அதுக்கு படணும், தண்ணி எவ்வளவு ஊத்தணும் அப்படின்ற தண்ணி தேவை சன்லைட் தேவை அப்படின்ற பேசிக் விஞ்ஞானத்தை கூட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம அடுத்த ஸ்டெப்பா மேம் வராங்க ஆன்கோயிங், அதாவது தொடர்ந்து நாங்க செய்ய வேண்டிய கவனிப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, தாவரங்களுக்கு செடிகளுக்கோ தண்ணி ஊத்துற ஒரு ஷெடியூல், அதாவது வீக்லி ஷெடியூல் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு தண்ணி ஊத்தணும், அது என்ன டைம்ல ஊத்தணும், யார் ஊத்தணும் அப்படின்றத கூட மேம் பிளான் பண்ண சொல்றாங்க. அப்ப அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா, எல்லாரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணும் போது எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை செய்யறதுக்கு பழகுறாங்க. அது இல்லாம அவங்க அந்த தோட்டத்தை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கும் பழகுறாங்க, சரியான முறையில பராமரிக்கிறதுக்கு பழகுறாங்க. அடுத்தது வந்து கார்டன் ஜர்னல், அதை வந்து ஒரு தொகுப்பா செய்ய சொல்றாங்க. அதை வந்து ஒரு எழுதியோ படம் வரைஞ்சோ ஒரு தொகுப்பா கூட பிள்ளைகள் அதை பராமரிக்கலாம். வகுப்பறையில அந்த இவங்களோட கார்டனிங் இந்த ஜாப்ல நடந்த விஷயங்களை பிள்ளைகள் வந்து ஒரு தொகுப்பா வரைஞ்சோ எழுதியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கலாம். சரியா? அடுத்தது வந்து இப்ப இதுல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா, பிள்ளைகளோட எழுத்துத்திறன் வளருது. அது இல்லாம ஏதோ ஒரு விஷயத்த பிரதிபலிக்கிறாங்க. அதுவுமே இப்ப நீங்க வரைய சொல்ற நேரம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற எல்லாத்தையுமே அவங்க பிரதிபலிக்கிறாங்க. இப்ப இதுவுமே ஒரு நல்ல விஷயம்தான். அடுத்தது வந்து அறுவடை. அடுத்த 4வது ஸ்டெப்பா மேம் போட்டிருக்குது அறுவடை. இதுல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஒரு மரத்துல காய் வருதுன்னா அது எந்த டைம்ல அறுவடை செய்யணும் அப்படின்றத கூட நாங்க ஆசிரியரா இருந்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். அது இல்லாம இந்த அறுவடை காலத்துல நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா, அவங்க அறுவடை செஞ்ச அவலத்தையும் வச்சு அதை எடுத்துட்டு வந்து பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் பிள்ளைகளுக்கு. பகிர்ந்து கொள்றது மட்டும் இல்லாம நீங்க என்ன செய்யலாம், பெற்றோர்களை வரவழைச்சு இவங்க வளர்த்த இந்த தோட்டம் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்றத காட்டி அவங்க செஞ்ச வேலைகளை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்கள என்கரேஜும் பண்ணலாம், உற்சாகப்படுத்தலாம். அப்ப இதுல வந்து பிள்ளைகள் வந்து பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு கூட அவங்க ஒருத்தர் வளர்த்ததை இன்னொருத்தர்
ஒரு பாத்தியில உள்ள பழங்கள்ல வந்து மத்த பாத்தியில உள்ள மரக்கறி வளர்த்தவங்க இவங்க 2 பேரும் பகிர்ந்து கொள்ள கூட அப்படியான விஷயங்களை கூட நீங்க செய்யலாம். அப்ப அந்த அவங்க பட்ட கஷ்டத்துக்கான பலனை அவங்க அன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா பகிர்ந்து கொள்ளுவாங்க அப்படின்றதுதான் உண்மை. அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா மேம் வராங்க, இதுல பிரதிபலிப்பும் இதுல ஷேரிங்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து ஒரு இப்ப இதுல வந்து ஒரு ஹோல்ட் கார்டன் க்ளோஸ் சர்க்கிள். இதுக்கு பிறகு இவங்க வந்து இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ப்ரொஜெக்டை முடிச்ச பிறகு எல்லாரும் சேர்ந்து பேசலாம். இப்ப இந்த கார்டன்ல என்ன மாதிரியான ப்ரோசஸ் இவங்க கொண்டு போனாங்க, என்னென்ன விஷயம் அவங்க சந்தோஷமா செஞ்சாங்க, என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத கதைக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட குழு முயற்சியை பத்தி அவங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணலாம், என்கரேஜ் ஊக்குவிக்கலாம். அப்ப அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எவ்வளவு உதவியா இருந்தாங்க அப்படின்றத கூட நம்ம பேசலாம். மேம், கேன் ஐ ஹேவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ்? இதுல என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா, இப்ப இந்த கூட்டு கற்றல்ல பிள்ளைகள் வந்து ஒன்றாக வேலை செய்யவும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து கருத்துக்களை மதிக்கவும், ஒருத்தரோட கருத்தை இன்னொருத்தர் மதிக்கவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் கற்றுக்கொள்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அடுத்ததா வந்து அனுபவமா அமைய போறது வந்து இயற்கையோட நிஜ வாழ்க்கையின சூழலை சம்பந்தப்படுத்தி அவங்க வந்து அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அடுத்ததா வர்றது வந்து இவங்களுக்கான முழுமையான வளர்ச்சி. அதாவது இதுல உடல் செயல்பாடு இருக்கு, அதோட சூழலை பற்றி கற்றுக்கொள்றாங்க. சூரியன் பாக்குறாங்க, தண்ணி பாக்குறாங்க, நிலம் பாக்குறாங்க, அதுல உள்ள பூச்சி புழு கல்லு குச்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி பாக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம எழுத்துத்திறன் கூட இதுல வளருது. எழுத்துத்திறன் நாங்க வந்து அந்த செயற்பாடை வந்து குறிக்க வைக்க சொல்றது, மற்றது டிராயிங் பண்ண அந்த குறிச்சு வைக்க சொல்றது, அதுகள்னால எழுத்துத்திறன் கூட வளருது பிள்ளைல. அப்ப இந்த உதாரணத்துல வந்து கூட்டுத்திறனை இது வந்து கூட்டுத்திறனை மட்டும் இல்லாம பிள்ளைகளோட புரிதலை கூட மேம்படுத்துது. அது மட்டும் இல்லாம பிள்ளைகளோட இயற்கை உலகம் மற்றும் சமூக ஈடுபாட்டின் முக்கியத்துவத்தை கூட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது அப்படின்றதுதான் உண்மை. தேங்க்யூ மேம். ஸோ ரொம்பவே நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்பவே ஸ்பெசிபிக் கைடன்ஸுக்கு மேம். Thank you so much. But I hope all these things will go and reach all your teachers. Definitely, ma'am. Actually, to tell you, it's a very big guidance, not just about planting. Your guidance by step, it will be really useful for them. Thank you. Before we going for a blended learning, I just want to take a little break and want to play one video for all the teachers. Shall I? Yeah, ma'am. Yes. Yeah. Yes. Because I look, it seems like all a bit tired because it's only theory. Maybe they will hate me for giving this full theory subject. So for that, 1 second, I think it's not working. One second, the scroll is not working. Yeah, here. Yes, here it is. So problem-based learning. Love to see how the people in our book can communicate with the other group, and we worked it out with and
and a lot of tape and a flashlight. Trying to communicate with another group. There was a group that broke off from the rest of the group that was camping in the woods, and they got lost. And so they were trying to communicate with the other group. So we learned about the aspects of light and sound and how they could use light and sound to communicate with a faraway group. We learned that sound and light can communicate with another group. But the children were having a chance to make their model and then evaluate that model, see if it is a good model, if it works, what are the problems they have with it, and talk about the weaknesses of that model and the strengths of that model. See, you all can see, this is the paper the teacher given. This is the project the child is going to do, or something. There is explain one strength and one weakness of your model. They can do any project, but it will be guided one, and it will be interesting. The child can explore the learning by itself by your guidance. So this problem-based teaching learning is very helpful, and the content will be in their memory lifelong. Okay. Yes. I take all of it together. Yeah. And then the bandana also. And then you over. And then you lift it over with the light on. Tape. And then you lift it up. And then you bend the cup. What? Okay. What are you going to do? Going to reflect on? If you mess up, you can learn more stuff. They had to persevere. They had to keep trying when things didn't go well. They also had to be risk takers. They had to really try things that they haven't done before. There's no set answer to this problem. So being able to, persevere and keep trying different things, I think was the biggest thing that a lot of the students were able to take away. We made ours. I think the kids are really enjoying it. Last week, one of the boys said, something about how it's the coolest thing he's ever done. So I think that being engaged and having the ability to have hands-on has really made them enjoy this process. Thank you. Is it audible and you all listen it? Have you learned Yeah. something? Yeah, thank you, ma'am. It's a nice video, but the voices were not that I'll share clear. you the link. I'll share you the link. Yeah, better. Okay. Because you can't only do the traditional method of teaching and learning nowadays. Yeah. Because all the other children, not only other children, the children always used to learn something in new way, different way. So we are the teachers, we have to get to know what are the options we are having in our hand worldwide, so that I can present you the simple, due to simple example and with simple methodology, I'll teach you all the type of teaching and learning process around the world. You can pick it up and you can use it in any one week or in a month, so that your children can learn the things different, and also it's a kind of exploring new things, and that's a real teaching learning. Okay, it's usually doing in all the schools all over the world. So this is the time we have to take it up at one point, right? We have to take it up. So we have to keep update yourself and do the same teaching methodology what you are teaching in different way. That's all. This is not new, very new. Don't get fear. Whatever you are teaching is right. The methodology is also right. Only the thing I keep you updated what is happening around the world, the same concept how they were teaching, so that you can replicate in your school, so that your children also get the chance to explore the same children in those schools, right? Okay. Can we move to next? Blended you, ma'am. learning. You want to pass the message? I hope they understood. Yeah, they understood, ma'am. We'll just briefly explain. ඇත්තටම නාට්‍ය මහත්මියට අවශ්‍ය වෙන්නේ
ඇය දන්නවා අපි හැමෝම පෙර පාසල් ගුරු වෘත්තියට ලංකාවේ අපි හැමෝම නොයෙකුත් ඉගෙනුම් ක්‍රම භාවිතා කරනවා අපි දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් දෙනවා කියලා. හැබැයි නමුත් ලෝකයේ විවිධ රටවල දැන් පරණ ඉගෙනුම් ක්‍රම වෙනස් කරමින් අලුත් ඉගෙනුම් ක්‍රම වලට අනුගත වීගෙන යනවා. ඉතින් නාත්‍ය මහත්මියට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ අපිට දැනුම ලබා දෙන්නට අනිත් රටවල කොහොමද අලුත් ඉගෙනුම් ක්‍රම කරන්නේ. එතකොට අපිටත් පුළුවන් ඒ ඉගෙනුම් ක්‍රම භාවිතා කරලා මාසයකට දවසක් හරි වුණත් කමක් නැහැ. අපේ ඉගෙනුම් ක්‍රම අතරටම මේ ක්‍රම ඇතුළත් කරගෙන අපිටත් ලෝකයේත් එක්කම ඒ ගමන යන්නට අලුත් ඉගෙනුම් ක්‍රම වලින් අපේ අලුත් මේ දරුවන්ට දැනුම පරාසයකට අපිට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි අය උත්සාහ කරන්නේ. Thank you very much, ma'am. Yes. Next is blended learning. This kind of are you all noting down the top terminology in any notebook? අපි හිතනවා ඔබ සැම නෝට්ස් අරගන්නවා කියලා ඔයගොල්ලෝ නෝට් ගන්නවා නම් හොඳයි. අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ නෝට්ස් ලියා ගන්නවා කියලා. සුගන්ධ மிஸ் மிஸ் மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா உலகம் வந்து பலவிதமா வளர்ந்து கொண்டு போகுது. அதுல வந்து பலவிதமான முறைகள் கற்பித்தல் முறைகள்னால பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு தூரம் இந்த கல்வியை எவ்வளவு லேசா கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு லேசா எங்களுக்கு கைடன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அப்ப இதுல என்னன்னா நாங்க என்னத்தான் சில முறைகள் நாங்க பின்பற்றினாலும் லேட்டஸ்டா மற்ற நாடுகள்ல என்னென்ன செய்யறாங்க அப்படின்றத எங்களுக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கறது தான் மேம்ட ஒரு டார்கெட்டா இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க உள்வாங்கி அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் மேம்ட ரிக்வெஸ்டும். மற்றது வந்து இப்ப இதுல உள்ள நோட்ஸ் எல்லாம் இப்ப நீங்க நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எல்லாம் நீங்க எழுதிட்டு இருக்கிறீங்கன்ற நம்புறோம். முடிஞ்சா எக்ஸ்பிளைன் நோட் ஒன்னு எழுதி கொள்ளுங்க. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Blended learning. Blending means merging. Merging one thing to another thing is blending. So the blended learning and teaching in kindergarten setting involves combining traditional method and with the online methodology. So to create more engaging and effective educational experience. So there is one example for you. In a kindergarten classroom, how can you do a blended learning? So the theme is animals around us. Okay. Objective. Students will learn about different animals, their habitats and sound through a combination of traditional teaching and digital tools. Components. In-person learning activities. First one is story time. Begin with a read aloud of a picture book about animals. Example, that brown bear, what do you see? There is a picture book is, I know you are familiar. If you not, you can take any rhyme or any story, you can pick it up. Okay. Then hands-on craft. After the story, you can go into hands-on craft, any craft. After the story, have students create animal mask using some paper plate or mask, marker or other craft supplies. This is in-person learning activities for the theme animals around us. Then digital learning component. Interactive animal videos. Use an educational app or videos. In my digital, there is one artificial intelligence, and then also in each and every content of my lecturer series, you can get a tip and tool as using some education app or some websites to make your work easy. Okay, so I mentioned some website here, that is ABC Mouse, okay, or Starfall. You can use this to get some short videos about various animals and their habitats. So ensure the videos are colorful and age appropriate. So age approximate, see if it is a 2+year-old, you can pick the video for 2-year-old. So you can pick the video for the appropriate ages, 3+ or 4+. Then virtual animal exploration. Using a tablet to explore an interactive game where students can listen to animal sound and match them with the correct animals on a digital interface. You all will get a digital interface very soon. But if it is not, you can use your mobile phone or else you can record some sounds of the animal lively. Okay, even if you teach the cow has the sound of ma,
you can practically show them the sound with an animal. So you can use the digital thing. You can use your mobile phone for that little content. Then combining learning, animal sound game. After the digital component, have a game where the teacher play different animal sound and student raise their hand and give the correct animal mask for that sound. Then classroom display. Set up a habitat wall where kids can stick pictures of animals printed or cut from magazine next to the habitat they belong to. So building on both the craft and digital findings, reflection and discussion, group discussion. Conclude the session with a circle time with each student share their favorite animal and one fact learned from the videos. Feedback session is must. Use a simple emoji card system like a smiley with a star, with 2 stars, with chocolate or ice cream, something with emoji card system for students to express how they felt about the activity, happy, neutral, or sad, to gauge understanding and enjoyment. What are the benefits of the blended learning method is engagement combining craft, story, and digital content. 3 content you are merging. So this keeps students engaged and caters to various learning styles. And the interactivity. Digital tool enhance the interactive experience, making learning more dynamic. And creativity. Hands-on activity like crafting faster activity and fine motor skills. So this blended learning approach not only leverage technology, but also reinforces learning through tangible activities, making it effective and enjoyable for young learners. Sujani ma'am? thank you ma'am. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ blended learning ඒ කියන්නේ මිශ්‍ර ඉගෙනුම් ක්‍රමයක්. මිශ්‍ර ඉගෙනුම් ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ට්‍රැඩිෂනල් අපි සාමාන්‍ය දරුවන්ට උගන්වන සාමාන්‍ය face to face instruction එකත් එක්කම අපි online learning එකත් activities උත් දරුවන්ගේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට යොදවාගෙන දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීමට තමයි මේ blended learning කියලා කියන්නේ. එතකොට example එකක් විදිහට අය කියනවා දැන් theme එකක් ගත්තොත් topic එකක් animals around us කියන theme එක අපි වටා ඉන්න සත්තු ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේ පාඩමේ අරමුණු තමයි දරුවන්ට විවිධ වර්ගයේ සතුන් ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන වාසස්ථාන ඒගොල්ලන්ගේ ශබ්ද ඒ වගේම දේවල් අපි දරුවන්ට හඳුන්වලා දෙන එක සාමාන්‍ය අපි ඉගෙනුම් ක්‍රමයක් එක්කම ඩිජිටල් ටූල්ස් උත් අපි මේකට භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. in person learning activities අපි ඉස්සෙල්ලාම ස්ටෝරි එකක් දරුවන්ට කියනවා. එතකොට දරුවන්ට picture book එකක් අපි පෙන්නනවා brown bear what do you see අපිට මේ පොතම ඕනේ නැහැ අපිට කැමති පොතක් ගන්න පුළුවන් අරගෙන අපි දරුවන්ට සත්තු ගැන කතන්දරයක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ පොතේ ගොඩක් සත්තු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් ගොඩක් විවිධ වර්ගයේ සත්තු ඉන්න පොතක් අරන් ඒ කතන්දරයක් දරුවන්ට කියලා දෙන්න. එතකොට අපි දරුවන්ට කතන්දරය කියලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය අපේ ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ් එකේ අපි කරනවා වගේ paper plates අරගෙන markers අරගෙන දරුවන්ට මාස්ක් හදන්න කියන ඇනිමල් මාස්ක්. ඊට පස්සේ ඩිජිටල් ලර්නින් එක අපි කොහොමද මේකට එකතු කරගන්නේ අපිට පුළුවන් ඉන්ටරැක්ටිව් ඇනිමල් වීඩියෝස් දරුවන්ට පෙන්වන්න. එතකොට මෙතන වෙබ්සයිට් දෙකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි කලිනුත් කිව්වා part 1 එකේදී අය ගොඩක් මේ වගේ මේ වෙබ්සයිට්ස් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒවා දැනගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඊළඟට මේ ගිහිල්ලා ෂෝට් වීඩියෝස් අපිට දරුවන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ සත්තු කොහෙද ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? ඉතින් අපි එක එක දරුවන්ගේ වයසට අනුව අපි තෝරගන්න ඕනේ මේ වීඩියෝස්. පුංචිම දරුවන්ට නම් ගොඩක් කලර්ෆුල් සතුන්ව ලොකුවට පේන වීඩියෝස් වගේ තියෙනවා නම් දරුවෝ ආසයි බලන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් virtual animal exploration එකකුත් දරුවන්ට පෙන්වන්න. එතකොට ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් ඉන්ටරැක්ටිව් ගේම්ස් දරුවන්ට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ පන්ති කාමරවල මේ වගේ ටූල්ස් නැති නිසා අපිට පුළුවන් ලින්ක්ස් හොයලා ගෙදර යවන්න දරුවන්ට සෙල්ලම් කරන්න කියලා ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ අපි සත්තු ගැන ඉගෙන ගන්නකොට. ma'am next slide please.
ඕකේ මෑම්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඇනිමල් සවුන්ඩ් ගේම් එකකුත් දරුවන්ට කරන්න ඩිජිටල් කොම්පොනන්ට් එකේදී අපේ තියෙන ටැබ්ලට්ස් ඕනම දෙයක් භාවිතා කරලා ෆෝන් එක එක ගේම්ස් තියෙනවා දරුවන්ට අපිට පුළුවන් එක එක සත්වයාගේ සද්දය දාලා දරුවන්ට එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ මාස්ක් හැදුවානේ. දැන් ටීචර්ට පුළුවන් ශබ්දය ප්ලේ කරලා දරුවන්ට ඒ ශබ්දයට අනුව මාස්ක් එක තෝරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි සිංහෙක් ගොරවන සද්දය දාලා දරුවන්ට එතකොට දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් මේ මොන සතාද ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ මේ ශබ්දය. එතකොට දරුවෝ ඒගොල්ලෝ හදපු සිංහයාගේ මාස්ක් එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපිට ඩිජිටල් ටූල්ස් භාවිතා කරලා සාමාන්‍ය පන්ති කාමරය තුල කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් හැබිටැට් වෝල් එකක් හදන්න වාසස්ථානය කරන තැන් පිළිබඳ සත්තුන් අපි පින්තූර අලවන්න පුළුවන් පත්තර වලින් රුප වලින් කපාගත්ත වෝල් එකක් හදලා අපිට පුළුවන් දරුවත් එක්ක ක්‍රාෆ්ට් ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න. ඉතින් මේ පාඩම කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් සාකච්ඡා කරන්න, ඒ ගැන නැවත හිතලා බලන්න, ගෲප් ඩිස්කෂන් එකක් කරලා අපිට පුළුවන් සර්කල් ටයිම් එකේදී දරුවොත් එක්ක කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ කරපු පාඩමේ ඔයගොල්ලොන් කැමතිම සතා කවුද? ඒ වගේ දේවල් ඒත් එක්කම අපිට තවත් අහන්න පුළුවන් දරුවන්ට අපි පොඩි පොඩි ඉමෝජි කාඩ්ස් වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මේ ඇක්ටිවිටි එකෙන් දැන් හැපි වුණා නම් අපිට පුළුවන් හැපි ෆේස් එකක්, එහෙම නැත්නම් සෑඩ් ෆේස් එකක්, මේ වගේ දේවල් අපිට දරුවන්ට චූස් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මේ ඇක්ටිවිටි කරනකොට ඔයාට මොනවද දැනුනේ? අපිට ඉමෝජි කාඩ්ස් හොයලා දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් චූස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දරුවොත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. මේ පාඩමෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන තමයි දරුවෝ එන්ගේජ් වෙනවා. එන්ගේජ් වෙනවා, එකට එකතු වෙලා ක්‍රාෆ්ට් ඇක්ටිවිටි කරනවා, කතන්දර අහනවා. ඒ වගේම ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ දරුවන්ට ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් කරන්න ලැබෙනවා. ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ලැබෙනවා. ඊළඟට මේ දැනගන්න ලැබෙනවා කොහොමද මේ ඩිජිටල් ඒවත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්නේ කියලා. ඊළඟට දරුවෝ නිර්මාණශීලී වෙනවා, hands on activities කරනවා. එතකොට දරුවන්ගේ සියුම් චාලක කුසලතා සංවර්ධනය වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ඇත්තටම ගොඩාක් වටිනවා. දැන් අපි තියෙන ලෝකයේ දියුණු වෙගෙන යන ලෝකයේ හැම දෙයක් එක්කම ඩිජිටල් උපකරණات එක්ක බ්ලෙන්ඩඩ් ලර්නින් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් අපේ ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ් එකත් එක්ක එකතු කරගෙන දරුවෝ මේ තුලින් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්කත් හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Thank you ma'am. சுகந்தி மிஸ். Thank you, miss. இப்போ நாங்க பார்க்க போறது வந்து பிளெண்டட் லேர்னிங். அதாவது இதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு கற்றல். இந்த கலப்பு கற்றல்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ நாங்க வழமையான கற்றல் கற்பித்தல் முறையிலிருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா பிள்ளைகளை வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஆன்லைன் டீச்சிங் அதுகளில் என்கேஜ் பண்றது. அதாவது வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் அவங்கள ஒரு ஆன்லைன்ல பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கிறதன் மூலமா அவங்கள வந்து இன்னும் ஆக்டிவா ஒரு கற்பித்தல்ல உள்வாங்க வைக்கிறது தான் இந்த பிளெண்டட் லேர்னிங். அதாவது வழமையான இந்த ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ஸை விடுத்துனா நான் சொல்றேன், இதையும் ஆன்லைன் மெத்தட்ஸையும் சேர்த்துக்கொள்ள சொல்லி தான் இது ஒரு மெத்தடா வருது. அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, இப்ப இதுல வந்து மேம் எடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் அரவுண்ட் அஸ், எங்களை சுற்றியுள்ள மிருகங்கள் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பை தான் மேம் எடுத்திருக்கிறாங்க. அப்ப இதுல வந்து பிள்ளைகள் வந்து என்ன படிக்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலதரப்பட்ட மிருகங்கள், அவங்களோட வாழ்விடங்கள், அவங்களோட சத்தங்கள், ஒலிகள், அவங்க எழுப்புற ஒலிகள், அது மட்டும் இல்லாம டிஜிட்டல் டூல்ஸ், அதாவது இதுகளை வந்து இப்ப நீங்க ஒரு சத்தம், ஒரு சிங்கம் கர்ச்சிக்கிற சத்தத்தை வந்து எங்களால சும்மா கத்தித்தான் காட்ட முடியும். ஆனா வந்து அதை லைவா கிளாஸ்க்கு கொண்டு வரணும்னா எங்களுக்கு டிஜிட்டல் டூல்ஸ் வேணும். அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரோ இல்லாட்டி ஒரு ஸ்பீக்கர், போன் மூலமா ஒரு ஸ்பீக்கர் மூலமா பிளே பண்ண, அப்ப அதுகளை தான் நாங்க டிஜிட்டல் டூல்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை பிள்ளைகளுக்கு சரியான விதத்துல கொடுக்கணுமா இருந்தா நாங்க
டிஜிட்டல் டூல்ஸ் பாவிச்சா தான் அது முடியும். இப்ப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சிங்கம் வந்து குகையில வசிக்கும் அப்படின்றத வந்து நீங்க வரைஞ்சு காட்டலாம், படத்தின் மூலமா காட்டலாம். ஆனா அதுல வந்து லைவா காட்டணும்னா எங்களுக்கு கட்டாயம் ஏதாவது வீடியோஸ் தேவை. அப்ப அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு டிஜிட்டல் டூல்ஸ் சரியான தேவை. அப்ப இந்த கற்பித்தல் முறைய வந்து டிஜிட்டல் டூல்ஸ், அதாவது ஆன்லைன் மூலமா டிஜிட்டல் டூல்ஸ் மூலமா பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு சேர்க்கிறது தான் இந்த கலப்பு கற்றல் அப்படின்றது தான் மேம் இதுல சொல்ல வராங்க. அப்ப இதுல வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்பர்சன் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது நாங்க முன்னால நின்று படிப்பிக்கிற ஒரு முறை தான் இன்பர்சன். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கதைகள்னு பாத்தீங்கன்னா சத்தமா இப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த டாபிக்கை வச்சுட்டு நாங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஸ்டோரிய வந்து சத்தமா வாசிக்கலாம். ஒரு சத்தமா வாசிச்சு அந்த மிருகங்கள் பத்தின போயம்ஸோ சத்தங்களோ எதையாவது அப்படியான விஷயங்களை செய்து காட்டலாம். அப்படி இல்லாட்டி பிள்ளைகளுக்கு வந்து கைவேலைகள்னு சொன்னா ஸ்டோரிய சொல்லி முடிச்சுட்டு பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த மிருகங்களோட உருவங்களை வந்து பேப்பர் பிளேட்ஸ் மார்க்கர்ஸ் கொண்டு அதுல சில சில உபகரணங்களை கொடுத்து ஒரு மாஸ்க், அதாவது முகமூடிய பிள்ளைகளுக்கு கிரியேட் பண்ண சொல்லலாம். அது வந்து கைவேலையா அமைய போகுது. இப்ப இது வந்து இன்பர்சன், அதாவது பிள்ளைகளை வகுப்பறையில வச்சு நாங்க செய்யற விஷயமா அமைய போகுது. அது இல்லாம நாங்க இதுல வந்து டிஜிட்டல் டூல்ஸை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனிமல் வீடியோஸை கொண்டு வரலாம். அப்ப இதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா இது என்னது எஜுகேஷனல் ஆப்ஸ் நிறைய இருக்கு, அப்படி இல்லாட்டி வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. அப்ப இந்த வெப்சைட்ஸ் மூலமா பிள்ளைகளுக்கு அவங்க இந்த மிருகங்கள் வந்து வாழ்ற இடங்களை பத்தி அவங்களோட சத்தங்களை பத்தி வீடியோஸ் நிறைய இருக்கும், அதுகளை காட்டலாம். அப்ப இந்த வீடியோஸை காட்டும் போது உண்மையாவே வீடியோஸை பார்த்து பிள்ளைகள் வந்து ரொம்பவே அட்ராக்டிவ் ஆகும். அதாவது பிள்ளைகள் ரொம்ப கவரப்படுவாங்க. ஏன்னா வந்து அது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா அழகா இருக்கும். அப்ப அதனால பிள்ளைகள் ரொம்ப கவரப்படுவாங்க. கவர்ந்து அதுக்கு அந்த பாடம் வந்து ரொம்பவே பிள்ளைகளோட மனசுல பதியும். அது மட்டும் இல்லாம இதுல வந்து வர்ச்சுவல் அனிமல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, இப்ப டேப்லெட், அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் டேப்லெட்னா என்னன்னு. அப்ப அதுல வந்து கேம்ஸ் பிள்ளையில விளையாட விடுறது, அந்த கேம்ஸ்ல வந்து என்னன்னா அனிமல்ஸ் வந்து சத்தங்களை கேட்க வைக்கிறது. அப்ப அது மட்டும் இல்லாம அதாவது அனிமலோட சத்தத்தையும் அனிமலையும் சரியா இணைக்கிறது. அந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு. அப்ப அதுகளை கூட செய்ய வைக்கலாம். இப்ப எங்களால இதை ஸ்கூல்ல செய்ய முடியாட்டி அந்த லிங்க்ஸை வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு அனுப்பி கூட எங்களால செய்ய வைக்க முடியும். மேம், கேன் ஐ ஹேவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கம்பைனிங் லேர்னிங், அதாவது இணைச்சு படிச்சு கொடுக்கறது, கம்பைன் பண்ணி செய்யறது. அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா மேம், அனிமல் சவுண்ட் கேம். இப்ப உங்களோட டிஜிட்டல் கம்போனன்ட், அதாவது இந்த என்ன சொல்றது சத்தங்களை கேட்க வச்சு கேம்ஸோ எல்லாம் முடிச்ச பிறகு டீச்சர் வந்து என்ன செய்ய போறாங்கன்னு சொன்னா, புதுவிதமான ஒரு வித்தியாசமான சத்தங்களை டீச்சர் எழுப்பி அதை வந்து பிள்ளையில கண்டுபிடிக்க வைக்கலாம். இது கூட ஒரு நல்ல கேம் ஒண்ணு. அது இல்லாம அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, நான் இப்ப டீச்சர் வந்து எழுப்புற சத்தத்துக்கு என்ன மிருகத்திட மாஸ்க், அதுக்கு எந்த மிருகம் அப்படின்னு கேட்டு அந்த மிருகத்திட மாஸ்க பிள்ளைகள் செய்திருப்பாங்க தானே, ஒவ்வொரு மாஸ்க். அப்ப அதுல சரியான மாஸ்க தேர்ந்தெடுக்க சொல்லலாம். அது கூட ஒரு கேமா செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாம கிளாஸ் ரூம் டிஸ்பிளே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, டீச்சர் வந்து ஹேபிட்டட் வால், அதாவது வாழ்விடங்களின் சுவர் அப்படின்ற மாதிரி அதை கிரியேட் பண்ணி அதுல வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த மிருகங்கள் வாழ்ற இடங்களோட படங்கள் அதுகளை மேகசின்ல இருந்து தேடி கொண்டு வர சொல்லி அதுகளை வெட்டி இந்த சுவர்ல இந்த போர்ட்ல ஒட்ட சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு
செய்ய வைக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இதுல கையால செய்ததுகளையோ இல்லாட்டி அவங்க டிஜிட்டல் ஃபைண்டிங்ஸ், அதாவது கம்ப்யூட்டர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்ததோ எதுனாலும் கொண்டு வந்து இதுல ஒட்ட சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷனை பிரதிபலிப்பா உரையாடலாம் அமைய போறது வந்து குரூப் டிஸ்கஷன். இதுல வந்து என்ன நாங்க பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சர்க்கிள் டைம் கிரியேட் பண்ணி அதுல வந்து பிள்ளைகள் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மிருகத்தை பத்தி பேச வைக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம அவங்க இதுல என்ன படிச்சாங்க, அதாவது அந்த மிருகத்தை பத்தி இந்த வீடியோஸ் பார்த்ததுல அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்றத கூட நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அதுக்கு பிறகு ஃபீட்பேக் செஷன்ல வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து இமோஜி கார்டு, அதாவது இந்த ஒரு ஹாப்பி சேட் ஃபேஸ் உள்ள அந்த இமோஜிஸ் இருக்கு தானே, அந்த ஸ்டிக்கர் கார்ட்ஸை வாங்கி கூட இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் செய்யும் போது நீங்க என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்றத அந்த ஸ்டிக்கர் கார்டு மூலமா அவங்கள பிரதிபலிக்க சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லலாம். இப்ப இதுல வந்து பிள்ளைகள் என்ன படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதலாவது ஈடுபாடு. அப்ப இதுல என்ன ஈடுபாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கைவேலை, கதைகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்ளடக்குன விஷயங்களை நாங்க பாவிக்கிறதுனால பிள்ளைகளோட ஈடுபாடு இதுல ரொம்பவே இருக்கும். அடுத்தது வந்து இன்டராக்டிவிட்டி, அவங்களோட ஊடாடுதல், அதாவது எவ்வளவு கருவிகள் வந்து இந்த கருவிகளை யூஸ் பண்ணி செய்யும் போது அதுல ஒரு அனுபவத்தை பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்றது மட்டும் இல்லாம கற்றலை வந்து இன்னுமே ஆற்றல் மிக்கதா ஆக்கும். அதாவது நாங்க கிளாஸ்ல நார்மலா செய்யறதை விட இந்த மாதிரி இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் யூஸ் பண்றாங்க, டீச்சர் கிளாஸ்லயும் செய்யறாங்க, ஆக்டிவிட்டீஸும் செய்யறாங்க, ஹேண்ட் ஒர்க்கும் செய்யறாங்க, போர்டும் செய்யறாங்க. எல்லாம் செய்யும் போது இந்த கலப்பு கற்றல்ல வந்து பலவிதமான படிப்பினை பிள்ளைல சேருது. அது இல்லாம அது அவங்களோட கற்றலோட ஆற்றலையும் அது ஊக்குவிக்குது. அது அடுத்தது வந்து படைப்பாற்றல்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் வந்து சிறந்த மோட்டார் திறன்களை உருவாக்குவது போன்ற செயல்கள், அதாவது இப்ப இவங்களை வந்து என்ன சொல்றது, ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ், நுண்தசைகளுக்கான அசைவுகளை நம்ம ஊக்குவிக்கிறோம் இந்த கிராஃப்ட் அதுகள் செய்யும் போது. சரியா? அப்ப அதன் மூலமா படைப்பாற்றலும் மெருகேறுது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப இந்த கலப்பு கற்றல் அணுகுமுறையில தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவது மட்டும் இல்லாம இந்த உறுதியான செயல்பாடுகள் மூலம் கற்றல் வந்து இன்னும் வலுவடையுது. அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் ஆசையை தூண்டி மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்குது அப்படின்றது தான் உண்மை. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சுகந்தி மேம். Yes, the next is flipped classroom. Do you have any idea what is flipped? Yes, that is ulta. Okay, upside down. So usually what we will do, we teach lesson and give homework to the children about the classwork we have done. So the flipped classroom is different. You have given the introductory lesson about lesson as a video content or something to the home. So let the children see the content and as a self-paced, then come to the classroom with the questions so that you can explain the lesson by asking the questions about the lesson from the home. Okay, so a flipped classroom in kindergarten is an innovative instructional strategy that reverses the traditional teaching model. In this approach, students engage with instructional content at home, typically through videos or interactive materials, and then apply what they have learned during class time through hands-on activities. Yeah, this is for example for flipped classroom. If the topic is shape and colors, this is for kindergarten 5 to 6 years. The objective is recognize basic shape, identify primary color, develop fine motor skill through shape sorting.
So the flipped classroom process for the home, the teacher have to prepare a video. How you prepare a video? You can get a help from this video websites and apps, that is Khan Academy Kids and Crash Course Kids. And also you can get any content from any websites explaining shapes and colors. So children watch the video with parents, encouraging discussion at home. So they come to classroom. In the classroom, in your activity stations, first one is shape sorting station. Provide various shape in different color. Ask children to sort shape by color and shape. Then color mixing station. Offer paint, paper and primary color. Encourage children to mix color and create a secondary color. Then shape scavenger hunt. Hide shapes around the classroom and ask the children to find and identify the shapes. This is, for example, flipped classroom. Nothing but it's a reverse. You send the lesson to the children home, let them see it and come to class. In the class, you give the activity based on the lesson, so they can you can teach the lesson through the activity in best and easiest method. Then post class at home. Assign a shape color sorting worksheet. Then encourage children to find shapes in their daily environment like TV, wall clock, so they can match the shapes, basic shapes, to the things at home. Then assessment. Observe children during station activities and review worksheets completed at home and conduct a shape color recognition quiz. Tips for some implementation. Keep video short, just to 5 minutes, not more than 7 minutes. And ensure parental involvement is must. Adapt activity for diverse learners. By reversing the traditional lecture homework format, the flipped classroom approach encourage active learning, collaboration, and deeper understanding. So these are 2 YouTube links. Maybe you can paste it and you can see it. Or if you want to see it now. Sujani ma'am? Ma'am, we still have only 5 minutes to 9. Okay, shall we Um, close with this flipped, or we can go for, I think, only 3 more, 4 topics are remaining. What you would suggest to me? I think we should go to the next session, no, ma'am. Otherwise, I don't think we can rush and finish all those also. Okay, then we can see this YouTube, okay? This video Yeah. and we can finish it up. Yeah, then we'll translate first and Yes, see you it can or first. better, no, ma'am. Yeah, you can. Yeah. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ෆ්ලිප්ඩ් ක්ලාස්රූම් ගැන. ඉතින් මේකට ඇත්තටම සිංහලෙන්නුත් කියන්නේ පෙරළුණු පන්ති කාමරය කියලා. ඇත්තටම මේක පෙරලියක් මොකද දැන් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. අපි සාමාන්‍යයෙන් උගන්වන්නේ අපි දෙයක් උගන්වනවා ඊට පස්සේ අපි හෝම්වර්ක් එකක් දෙනවා. දැන් පෙරළුණු පන්ති කාමරයේදී කරන්නේ දරුවා පන්තියට එන්න ඉස්සෙල්ලා දරුවා මොනවා හරි විෂයක් අධ්‍යයනය කරලා එනවා. ඊට පස්සේ දරුවා ඒ ඉගෙනගත්ත දේ යොදාගෙන පන්ති කාමරය තුල ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමේදී අපි තාක්ෂණික ක්‍රම තමයි දරුවට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන ක්‍රමයට සහ සම්පත් අපි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේක රිවර්ස්, ඒ කියන්නේ වෙනස්ම දැන් අපි මේක අපි කරපු දේ නෙමෙයි, totally opposite දෙයක් කරන නිසා තමයි අපි මේකට පෙරළුණු පන්ති කාමරය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලමු ගෙදරදී අපි දරුවට යවන්න ඕනේ ඉන්ටරැක්ටිව් මැටීරියල්ස් වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ දරුවා ඒවා ක්‍රියාකාරකමින් දැනගෙන එනවා. ma'am, next slide please. දැන් එක්සාම්පල් එකක් විදිහට අපි හිතමුකෝ අපේ ටොපික් එක shapes and colors කියලා. ඉතින් වයස අවුරුදු 5-6 අතර දරුවන්ට නම් අපේ මේ අරමුණ තමයි වෙන්නේ, මේකේ අරමුණ දරුවන්ට basic shapes හඳුනා ගැනීම. මෙතන shapes 4ක් ඇය කතා කරනවා. කොටුව, රවුම, ත්‍රිකෝණය සහ ඍජුකෝණාශ්‍රය. එතකොට අපි දරුවන්ට ඒත් එක්කම primary colors හඳුනා ගන්න උදව් කරනවා. රතු, නිල්, කහ. ඊළඟට දරුවන්ට සියුම් චාලක සංවර්ධනයටත් අපි උදව් කරන්න යනවා.
shape sorting activity එකක් කරා. දැන් flip classroom එකක process එක වෙන්නේ class එක පටන් ගන්න කලින් pre class. ගෙදරදී අපි දරුවන්ට වීඩියෝ එකක් යවනවා පේරන්ට්ස්ලට මේ අපිට පුළුවන් මේ Khan Academy kids crash course kids මේ වගේ දේ වගේ හොඳ ලස්සන වීඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් දරුවට යවනවා ගෙදරට අපි මේක උගන්වන්න සේරමට කලින් කිසිම දෙයක් උගන්වන්නේ නැහැ. ඉස්සරහම වීඩියෝ එක තමයි ගෙදරට යවන්නේ. දරුවන්ට බලලා එන්න කියලා පේරන්ට්ස්ලත් එක්ක. එතකොට අපි පේරන්ට්ස්ලටත් කියනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ඩිස්කස් කරලා දරුවට මේ ෂේප්ස් ඔක්කොම දැනගෙන මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න කියලා. ඊට පස්සේ දරුවා මේ සේරම දැනගෙන ආවට පස්සේ පන්ති අපි හදලා තියෙනවා ඇක්ටිවිටි ස්ටේෂන්ස්. එක එක මේ ක්‍රියාකාරකම් වලට තැන්. එක තැනක තියෙනවා ෂේප් සෝට් කරන්න තැනක්. එතකොට අපි මේ තැනේදී එක එක විදිහේ ෂේප්ස් එක එක පාට වලින් අපි දරුවන්ට තියලා දරුවන්ට පෙන්නනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ ෂේප් සෝට් කරන්න කලර් වයිස් සුයි ෂේප් වයිසුයි සෝට් කරන්න කියලා අපි ඇක්ටිවිටි එකක් දෙනවා. ඊළඟට අපි කලර් මික්සිං ස්ටේෂන් එකකුත් හදලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි දරුවන්ට දෙනවා වර්ණ මික්ස් කරලා තව වර්ණ හදන්න කියලා. දැන් අපි මේ ප්‍රයිමරි කලර්ස් 3 දෙනවා. රතු, නිල්, කහ අපි දරුවන්ට කියනවා ඒවා මිශ්‍ර කරලා අපිට සෙකන්ඩරි කලර්ස් හදාගන්න ඒගොල්ලන්ටම හදාගන්න කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට අපි ෂේප් හන්ට් එකකුත් දරුවන්ට ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට දෙනවා. ෂේප්ස් එක තැන පන්ති හංගලා දරුවන්ට කියනවා හොයලා ඒවා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න කියලා. දැන් දරුවන්ට මේ ඇක්ටිවිටීස් විතරයි අපි දෙන්නේ. අපි මෙතනදී කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද දරුවෝ ගෙදරදී ප්‍රී ක්ලාස් ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට සේරම දේවල් වීඩියෝ එකෙන් බලලා දෙමව්පියෝ එක්ක ඉගෙනගෙනයි එන්නේ. එතකොට ඒ දැනුම මත අපි පාසලේදී කරන්නේ ඇක්ටිවිටීස් ලබා දීම පමණයි. Ma'am, next slide, please. එතකොට පෝස්ට් ක්ලාස් එකේදී අපි දරුවන්ට අසයින් කරනවා ෂේප් කලර් වර්ක්ෂීට් එකක්. ඊට පස්සේ දරුවන්ට අපි කියනවා ගෙදරදී පරිසරයේදී මේ ෂේප් තියෙන දේවල් හොයාගෙන එන්න මොනවද හැඩතල සාමාන්‍ය පරිසරයේ ඒගොල්ලන්ට දකින්න තියෙන හැඩතල මොනවාද කියලා හොයාගෙන එන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඇසෙස්මන්ට් එකක් විදිහට දරුවන්ට දෙනවා. අපි ඇසෙස්මන්ට් එකක් විදිහට අපි තක්සේරු කරනවා දරුවන්ව බලලා කොහොමද දරුවෝ මේ ස්ටේෂන් වල ඇක්ටිවිටීස් කරන්න කියලා. එතකොට අපි වර්ක්ෂීට් උත් රිවිව් කරලා බලන්න පුළුවන් ගෙදරදී කරගෙන ආපු ඒවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් shape and color recognizing quiz එකකුත් හදන්න දරුවන්ට හඳුනා ගැනීමට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක ටිප්ස් තමයි මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. හොඳම දේ තමයි අපි දරුවන්ට ලොකු දිග වීඩියෝස් ගෙදරට බලන්න යවන්නේ නැතුව අපි යවන වීඩියෝස් හැමතිස්සෙම විනාඩි 5ක් සහ 7ක් අතර වෙලාවක වීඩියෝස් අපි ගෙදරට යවන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි හොඳටම ෂුවර් කරන්න ඕනේ දරුවන්ට පේරන්ට්ස් ලව මේ ඉන්වෝල්ව් වෙන්න. නිකම් අපි මේක ගෙදර යවපු පළියට දරුවන්ට බලන්න දෙන්න නෙමෙයි. දෙමව්පිය එකතු වෙලා දරුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියන එකත් අපි ඒ ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි මේ යවන වීඩියෝස් හෝ අපි ගෙදරදී දරුවන්ට කරගෙන එන්න කියලා යවන ක්‍රියාකාරකම අපි විවිධ වර්ගයේ ලර්නර්ස්ලා අපේ පන්ති කාමරවල ඉන්නවා. ඒ හැමෝටම ගැළපෙන විදියට ඇඩැප්ට් කරගන්න ඕනේ මේ අපේ ඇක්ටිවිටීස්. මොකද හැමෝටම එක විදියට ඉගෙන ගන්න බැරි බව අපි දැන් හොඳට දන්නවා. ඉතින් මේ රිවර්ස් ක්‍රමය, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රමයේදී අපි කියලා දීලානේ හෝම්වර්ක් යවන්නේ. දැන් මෙතනදී අපි දරුවන්ට ඉගෙනගෙන එන්න කියලා තමයි පන්ති කාමරේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් ෆ්ලිප් ක්ලාස්රූම් අප්‍රෝච් එකෙන් දරුවන්ට උදව් වෙනවා ඇක්ටිව්ලි ඉගෙන ගන්න, සාමූහික ඉගෙන ගන්නත් ගොඩක් ඩීපර් දැනුම ගොඩක් වැඩියෙන් ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්නත් මේ ක්‍රමය ඉවහල් වෙනවා. Ma'am, another slide is there? No, right. Thank you, ma'am. Sugandhi miss?
யா மிஸ், தேங்க்யூ. ரைட், இப்போ நாங்க பார்க்க போறது ஃபிளிப்ட் கிளாஸ் ரூம். ஃபிளிப்ட் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை டிரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் போனோம்னா புரட்டப்பட்ட வகுப்பறை அப்படின்னு சொன்னா, புரட்டப்பட்டனா என்ன, வளமையான ஒரு விதத்தை விட அதுல இருந்து மாறுதலா இன்னொரு விஷயத்த செய்யறது. இப்போ வளமையா நாங்க என்ன செய்வோம்னா, பிள்ளைகளுக்கு படிச்சு கொடுப்போம், அதுல ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்வோம், அதுல இருந்து அசஸ்மெண்ட் செய்வோம். இதுதான் வளமையான முறை. ஆனா இந்த ஃபிளிப் கிளாஸ் ரூம்ல நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா, முதல் வந்து எதுவுமே படிப்பிக்காம முதல்ல அவங்களுக்கு வீட்ல இருந்து செய்துட்டு வரக்கூடியதா ஒரு வேலையை அனுப்பிட்டு, அதுக்கு பிறகு அதுல இருந்து பிள்ளைகளை வழி நடத்தி கொண்டு போய் அவங்களுக்கு செயற்பாடுகள் செய்ய வச்சு, அதுக்கு பிறகு அவங்கள அசஸ்மெண்ட்டுக்கு உட்படுத்துறது. இப்ப இதுதான் வந்து ஃபிளிப்ட் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்ற மெத்தட்ல எங்களுக்கு மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப இதுல என்ன நாங்க செய்ய போறோம் அப்படின்றத அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். தேங்க்யூ மேம். கேன் ஐ ஹேவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்? ரைட், இப்ப இதுல மேம் எடுத்திருக்கிறது வந்து ஷேப்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ், உருவங்களும் வர்ணங்களும். இது வந்து 5 வயதுக்கும் 6 வயதுக்கும் உட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கான ஒரு செயல்பாடு அமையுது. அப்ப இதுல வந்து மேம்ட பேசிக் டார்கெட்டா அமைய போறது, ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அமைய போறது வந்து பிள்ளைகள் வந்து பேசிக் 4 வகையான உருவங்களை அறிஞ்சு கொள்றது. அது மட்டும் இல்லாம முதன்மை நிறங்கள் 3 நிறங்கள் இருக்கு, சிவப்பு, நீலம் மற்றும் மஞ்சள். அப்ப இந்த முதன்மையான நிறங்கள் அறிஞ்சு கொள்றதும், பிள்ளைகள் வந்து ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில், நுண்ணியக்க தசைகள் திறனை அதிகரிக்கிறதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு வந்து உருவங்களை வந்து சோர்ட் பண்றதுக்கு, அதாவது பிரித்தெடுக்கிறதுக்கு தெரிய வைக்கிறது தான் இதுல டார்கெட்டா அமைய போகுது. அப்ப இந்த ஃபிளிப்ட் கிளாஸ் ரூம் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லும் போது, ஃபிளிப்ட்னு வரும்போது எங்களுக்கு தெரியும் புரட்டப்பட்ட ஒரு வகுப்பறை அப்படின்றத மீன் பண்றாங்க. அப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னா, முதல்ல வீட்டுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகுது. அப்ப வீட்டுல இருந்து நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா, பிள்ளைகளுக்கு வீட்டுல இருந்து என்ன செய்துட்டு வர சொல்ல போறோம்னு சொன்னா, பிள்ளைகளுக்கு வந்து வீடியோ லிங்க்ஸ் அனுப்புறோம். லிங்க்ஸ் என்ன மாதிரியான லிங்க்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஷேப்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ் பத்தின லிங்க்ஸ், வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கான லிங்க்ஸ் அனுப்ப போறோம். அப்ப வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து இத வந்து பிள்ளைகளை பார்க்க வைக்கணும். பார்க்க வைக்கிறது மட்டும் இல்லாம பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைகளோட அந்த வீடியோஸ்ல வந்த விஷயங்களை பத்தி பேசணும். இதுதான் வந்து வீட்டுல நடக்க வேண்டிய விஷயமா மேம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப அதுக்கு பிறகு வந்து கிளாஸ்ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா, ஆக்டிவிட்டி ஸ்டேஷன்ஸ், அதாவது ஒவ்வொரு செயற்பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தரிப்புகள் மாதிரி செஞ்சு வைக்கிறது. இப்ப இந்த தரிப்புல வந்து என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதலாவது வந்து ஷேப்ஸ்கள், உருவங்களை பிரித்தெடுக்கிறதுக்கான ஒரு தரிப்பு, அடுத்தது வந்து நிறங்களை மிக்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு தரிப்பு, அடுத்தது வந்து ஷேப்ஸை வந்து பிரிச்செடுக்கிறதுனா கண்டறியறதுக்கான ஒரு தரிப்பு. இப்படித்தான் 3 அமைய போகுது. அப்ப முதலாவது உருவங்களை பிரிச்செடுக்கிற ஸ்டேஷன்ல என்ன செய்ய போறாங்கன்னு சொன்னா, இதுல வந்து வித்தியாசமான என்ன சொல்றது, உருவங்கள், அதாவது வித்தியாசமான வட்டம், சதுரம், நீள் சதுரம், முக்கோணம், இந்த 4 ஷேப்ஸையும் வித்தியாசமான நிறங்கள்ல பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும். கொடுத்த பிறகு இத வந்து பிரித்தெடுக்க சொல்றது. ஒரே மாதிரியான நிறங்கள் கொண்ட ஷேப்ஸ பிரித்தெடுக்க சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரே உருவங்களை கொண்ட ஷேப்ஸ கூட பிரித்தெடுக்க சொல்லலாம். சரியா? இப்ப இதுதான் வந்து ஆக்டிவிட்டி சோர்ட்டிங் ஸ்டேஷன்ல நாங்க செய்ய போறது. அடுத்தது வந்து நிறங்களை மிக்ஸ் பண்ற ஸ்டேஷன்ல என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா, பிள்ளைகளுக்கு வந்து பெயிண்டும் பேப்பரும் இந்த முதன்மை நிறங்களையும் கொடுக்க போறோம். கொடுத்துட்டு வந்து பிள்ளைகளை வந்து ஊக்குவிக்கிறோம். என்னத்துக்கு? இந்த நிறங்களை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி 2 கலர்ஸா மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டாவது அடுத்த நிலை வர்ணங்களை உருவாக்க சொல்லி. அப்ப அதுதான் வந்து கலர் மிக்சிங் ஸ்டேஷன்ல நடக்க போகுது. அடுத்தது வந்து உருவங்களுக்கான தேடல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா, கிளாஸ் ரூமுக்குள்ள ஷேப்ஸை வந்து உருவங்களை வந்து ஒரு சில இடங்கள்ல ஒளிச்சு வச்சுட்டு பிள்ளைகளை அதை தேட சொல்றது. அப்ப இந்த மாதிரி 3 ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் நாங்க கிளாஸ்ல செய்ய போறோம். மேம், கேன் ஐ ஹேவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ்?
Natya ma'am, can I have the next slide, please? Right. அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா போஸ்ட் கிளாஸ்ல, அதாவது வீட்ல இருந்து இவங்க செஞ்சுட்டு வந்த விஷயத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா, இப்ப அதுல வந்து வீடியோஸ பாக்குறது மட்டும் இல்லாம பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு ஷேப்பும் கலரும் சம்பந்தப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல் சம்பந்தமான ஒரு ஒர்க் ஷீட், ஒரு செயல்பாடு கொண்ட ஒரு ஷீட்டை நாங்க கொடுத்து அனுப்பலாம். அப்ப அந்த பிள்ளைகள் அதை செய்துட்டு வரணும். அது மட்டும் இல்லாம பிள்ளைகள் வந்து வீட்டுல இந்த உருவங்கள் உடைய பொருட்கள் கண்டறிஞ்சிட்டு வரணும். ரைட், ஒண்ணு கொண்டு வர சொல்லலாம், அப்படி இல்லாட்டி கண்டறிஞ்சிட்டு வரலாம். அப்ப அதுகள் தான் வீட்டுல இருந்து இவங்க செய்துட்டு வர வேண்டிய வேலைகளா இருக்கும். அப்ப அடுத்தது வந்து அசஸ்மெண்டா அமைய போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டீச்சர் வந்து இந்த பிள்ளைகள் வந்து ஒவ்வொரு தரிப்புலையும் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க அப்படின்றத அவதானிக்கணும். அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த ஒர்க் ஷீட்ஸ், வீட்ல இருந்து செஞ்சுட்டு வந்த ஒர்க் ஷீட்ஸ் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்த ஒர்க் ஷீட்ஸை செக் பண்ண போறோம், ரிவ்யூ பண்ண போறோம். அதுக்கு பிறகு அதை எப்படி செய்திருக்கிறாங்கன்றத பார்க்க போறோம். அதுக்கு பிறகு இந்த ஷேப்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ் பத்தின கேள்விகளை குவிஸ் கேட்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அதை அடையாளம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதா இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குவிஸை கூட நாங்க உருவாக்கி கேட்கலாம். அப்ப பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நாங்க படிப்பிச்ச விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றது இந்த மூணு அசஸ்மெண்ட்ல புரிய வந்துரும் எங்களுக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இது செய்யும் போது இந்த ஃபிளிப் கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டியில நீங்க கவனிச்சு கொள்ள வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா, இந்த ஸ்பெசிபிக் ஆக்டிவிட்டியில நீங்க அனுப்புற வீடியோஸ் வந்து 5க்கும் 7 நிமிஷத்துக்கும் உட்பட்டதா இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம கட்டாயம் பேரண்ட்ஸ் வந்து இதுல இன்வால்வ் ஆகணும். தனியா பிள்ளைய வீடியோ பார்க்க விட்டுட்டு பேரண்ட்ஸ் ஒரு பக்கமா இருக்கிறது இல்ல, பேரண்ட்ஸும் இதுல இன்வால்வ் ஆகி அவங்க பார்க்குற வீடியோவை பத்தி பேசணும் அப்படின்றது கட்டாயம். அது மட்டும் இல்லாம ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க பிளான் பண்ணும்போது ஒரு தரப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் பிளான் பண்ணாம எல்லாருக்கும், அதாவது ஒரு கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா பல வகையான பல விதமா படிக்கிற பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரே முறையான ஆக்டிவிட்டிஸ் சரி வராது. அப்ப எல்லாருக்கும் ஏற்றவாறான ஆக்டிவிட்டிஸா அமையணும். அடுத்தது வந்து இது வந்து டிப்ஸா மேம் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த டோட்டல் ஆப்போசிட், அதாவது வளமையான கற்பித்தல் முறையில இருந்து மாறுபட்ட இந்த கற்பித்தல் முறைய பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா, வீட்டுல இருந்து தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணது. அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன ஊக்கப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆக்டிவான லேர்னிங், அதாவது பிள்ளைகள் வந்து ரொம்ப ஊக்கமா இந்த கற்றல்ல ஈடுபடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம கொலபரேஷன், அதாவது பேரண்ட்ஸோட கதைக்கிறாங்க, கிளாஸ்ல வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறாங்க. அப்ப எல்லாம் ஒன்றிணைந்த ஒரு கொலபரேஷன் அப்படின்றதும் இதுல நடக்குது. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆழமான ஒரு படிப்பினை, அதாவது ஆழமான புரிதல் கூட இதுல பிள்ளைகளுக்கு வருது. அப்படின்றதுதான் இந்த ஃபிளிப்ட் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்ற ஒரு முறையில மேம் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தது. தேங்க்யூ மேம். Yes, Sukanti ma'am. Sujani ma'am, do you want to play that video, or you want to share it to the We'll teachers? share it to watch, ma'am, because Yes, I think yes, it's yes, quite yes. You late. can share these 2 links so that Okay. the topic will be easy for them. And also, We'll website. ask Kamalkoti sir to share it in the group, ma'am. Yeah. Mainly this website link. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Okay, thank you very much, ma'am, for a lovely lecture, because so much of knowledge. I'm sure teachers are learning all the new techniques, how to adapt STEAM education in the classroom. Thank you so much, ma'am. Thank you, Sugandhi, ma'am. Sir? Okay, I think he's not going to join. Nice. So thank you. Yeah, And I want to, ma'am, one teacher has asked
a question that she asks in fifth classroom, should we show the videos of the same activities that we are going to do in the classroom? So its the answer is no, right? The answer is that Yes. they The have. activity you will do at classroom. The main content you can share it to home. I think the theory they will learn it from home, Yeah. and the activity part you are doing along with your children during the classes. This Okay. is helpful for you not to waste your time explaining the lessons to children. So it Okay. makes it convenient for you to jump into activity and other deep dive into the lessons. Okay. Miss කෙනෙක් අහලා තියෙනවා Zoom එක YouTube එකේ මේ අපි පාසලේදී කරන ඇක්ටිවිටි ද වීඩියෝස් බබාලට යවන්නේ බලන්න කියලා ගෙදරදී නැහැ මිස් අපි දරුවන්ට අපි උගන්වනවානේ දැන් මේ තමයි shapes මේ තමයි colors කියලා. ඉතින් අපි උගන්වන දේ තමයි ඒ වගේ පුංචි වීඩියෝ එකක් යවන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ගෙදරදී බලලා shapes මොනවද පාට මොනවද කියලා දැනගෙන එන්න. එතකොට ඒ දැනුම මත තමයි අපි පන්තියට ආපුවම ඇක්ටිවිටීස් දෙන්නේ. අපි පන්තියේ කරන ඇක්ටිවිටීස් නෙමෙයි දරුවන්ට බලන්න කියන්නේ. ඒක රිලේටඩ් වීඩියෝස් ෂේප් එකක් කියන්නේ මොකද්ද මේ රවුමක් කියන්නේ මොකද්ද ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ මොකද්ද දැන් අපි පාසලේදී හඳුන්වා දෙනවනේ ඒ හඳුන්වා දීම හා සම්බන්ධව තියෙන වීඩියෝස් තමයි අපි දරුවන්ට ගෙදර යවන්නේ. Thank you miss, thank you ma'am, and thank you so much. So many of the teachers has wished me for my birthday. Thank you all. Actually my birthday was yesterday. But ඔයගොල්ලන්ගේ wishes මට ගොඩාක් වටිනවා. Thank you. Thank you for all your lovely wishes and blessings. Thank you, teachers. Thank you so much, ma'am, for the more informative lecture as well. Yeah, we Yeah, will ma'am. finish it in the next session then. Yeah, yes, ma'am. Even I wanted to mention few things. What I noticed is this lesson can be done within a day, but your effort on teaching this is actually no words to thank you, because step-by-step guidance is mostly needed right at the moment for us. So we are highly benefited through this, because the every step, whatever you have targeted, and that was missing most of the time. Even when we target something, that step-by-step guidance is really needed for a teacher to go on with a perfect target. So that was perfectly done. Thank you so much, ma'am. I don't know how much of effort we can see that. We couldn't finish with this within 2 days, so we are dragging it for the next day also. So we could see how much of effort you have put in. Thank you so much, ma'am. Thank you for everything what you are doing for us. Thank you so much. I usually designed all my lecture series detailed step by step. I don't use only keywords so that I can recall and deliver to theory. I want this lecture series as a PDF. You can helpful. It may be helpful. You can take a printout and keep it as a copy, as a textbook. And it will be very helpful. All my lecture series detailed descriptions, you can use it even when I am not available. Okay. And Sujani, someone is asking why the last part of the lesson is not played. Can you explain or? Hello, Yeah, Sugandhi? teachers. Yeah, Yes. teachers, we couldn't, because we are running now. It's already 9:15, so we can't do it right at the moment. So let's continue by next class, next Monday. Okay, so it's going to be the third part actually. So we'll be continuing by next week. Thank you. Thank you, everyone. Good night. Have you enjoy all Good the night, ma'am. Good night. Good night, Bye. teachers. Good night, Good Sujani night. Miss. Good night, ma'am. Good Good night. night to all the teachers. Good night, teachers.